doof. Livestream starten. Ich kann auf meinem eigenen Kanal meinen eigenen Livestream nicht finden. I cannot see my own Livestream on my own channel. Ah, here it is. So, Leute. Kann man mich hören? Okay, we can hear us, we can see us, that's pretty good. I have my phone here. We're online. Everything works. So, Freunde, technische Schwierigkeiten. Müsst ihr irgendwas sagen, wenn ihr irgendwas seht, wie immer. Wenn ihr irgendwas habt, dann einfach Bescheid sagen. I think it works. It doesn't look too bad, right? I think we can do that. We can technically go a little further, but then we can see my telephone I never use. Or we can go really close. Let's figure out later, okay? Welcome. Thank you. Willkommen an Peter. Welcome to a live stream here. Last time we were outside, it was a little bit dark. It was a little bit vertical. It was a little bit vertical. War ein bisschen vertikal und heute machen wir im Querformat. Today it's horizontal. Horizontal. And yeah, no plan, no script, no topics, just random. Okay? Also Leute, heute kein Skript, kein nichts, kein gar nichts. It's random. It's 10 in the morning in Germany. People just woke up. It's Sunday morning. No, Saturday morning. Drinking a coffee. They're chilling. They're waking up. And it will take some time. So we get all the people. We're 24 now. And we'll get a little more. So, good morning to all the Germans there. Morning. How was your morning? What did you do? What did you do this morning? I didn't even ask. What have you done today? I watched Netflix. You were Netflix. What did you watch? What did I watch? I can't remember. Documentary or something. Documentary? Then I went to my printers to discuss new prints for an exhibition. And then I got lost trying to get here. Yeah, you got lost trying to get here. Oh, someone is member for 7 months. Kai, 7 Monate Mitglied hier. ETzM Suchti, vielen Dank an dich. Someone is a paid member on the channel for 7 months already. Oh. One of the first people. Thank you. Yeah, thank you so much for the support. ETzM. Arigato. Kai, he's always a big supporter, always supports the channel. Vielen Dank an dich, mein Guter. Ich freue mich sehr. Es ist auch immer geil, dass es angezeigt wurde. That's a cool thing, it shows me that. So I can just read it here and then just see, hey, someone is a member for 7 months. That's pretty cool. Ja, Freunde, wenn ihr erstmal wach geworden seid, dann gerne Fragen stellen an Peter. I tell them to ask as much questions as they can. But I think some of the people still need to wake up. They're getting up really late. Like, when I streamed, so now we have 8 hours time difference. When I streamed in summer, we had 7, which means when I started to stream, it was 11. And then some people are just like, oh, I just fell out of bed, you know. Weekend's a weekend. Yeah, but that's crazy. When do you get up usually? Now that I started kickboxing again, I get up 8 o'clock. Also Peter steht um 8 auf, Freunde. Der macht jetzt wieder Kickboxen. Steht um 8 morgens auf. Ich stehe mal früh auf. Ich stehe manchmal um 3 auf, manchmal um 4, manchmal um 5, manchmal um 6. Sometimes I just fall out of bed. Like, it can be any time, right? But recently maybe a little later, but usually I try as early as I can and start doing stuff. I don't start. I train in the morning, make my smoothie. That's the best. Make lunch, and then I leave, go to a cafe. In between 1 and 2, then go to the gallery maybe, meet some friends, then make dinner or go out for dinner with my wife, and I don't know, many things. Yeah, many different things. Upload things for my Facebook page, my Instagram. The best thing is the smoothie, I have to say. The best thing you do is the smoothie. Das Beste, was Peter macht, ist der Smoothie. Den haben einige von euch vielleicht auf Instagram gesehen. Mega lecker. Mega gut, really good. I was really, I was like, I don't know where this is going. There was like a lot of stuff inside. Da waren 100 Zutaten drin und ich wusste nicht genau, was geht. But then I was like, yeah, that is pretty good. And I made it. I left out all your things you were allergic to. Yeah, like milk and all the stuff. Yeah, that was a really good one. By the way, I just got a package from someone. Muss ich euch noch erzählen, Freunde. Machen wir heute alles ganz in Ruhe. I just got a package from someone from Germany. Same people
that sent me the beautiful Christmas calendar. I saw that, yeah. And they sent me, so in one of the streams I mentioned, I have fucking holes in all my socks, right? And I need to shave and all this stuff. So they sent me a survival package with socks and shaver. That's pretty cool. Now I have all those fucking cool socks. Oh. It's really cool. Ja, ja. Und Peter hat auch richtig coole Socken. Das wird jetzt nur ein bisschen kompliziert, die zu zeigen. Der hat nämlich von seiner eigenen Marke Socken. It's maybe impossible. Ja, von seiner eigenen Kunst hat er Socken. Und ja, wir sind heute beide im Sockenmodus. So we both have like some pretty cool socks going on. Yeah. They bought me all those kind of spacey alien because it's kind of in my channel. Yeah, it looks like it. UFO-ish. Yeah, I've always some like. Oh, Kai, 17,23 €. Hallo, hallo at all, gerade machen. Digga, vielen Dank, someone donated. 450, 450, 69%. Jetzt möchte ich schon Englisch und Deutsch. Kai, vielen Dank. Ich freue mich riesig über deinen Support. Vielen Dank. Machst die 69% voll. 450 €. Kai, the 7-month member, he just donated 1743. He hates crooked numbers. So if there's a crooked number, he tries to donate something to make it like a normal number. Yeah. Even, like, pretty cool. Thank you so much. Vielen Dank an dich, Kai. Ich freue mich sehr darüber. Big supporter from the beginning of the channel when it was like small, you know. Very happy. 39 people, or maybe even more now. I didn't update. Who's your guest? Yeah, that's kind of hard to explain in one sentence. Try in one sentence. Who are you? In one sentence. Give him some time. Who am I? A Canadian expat living in Japan for 28 years. Yeah, that's kind of okay. Not much detail, but that's where it starts. Ja. Also ein kanadischer Expat sozusagen, der seit 28 Jahren in Japan lebt. I might go into a little more detail here, okay? Das Besondere an Peter ist sein Hintergrund. The special thing about you is like your background, like what you did in Japan all those years and what you achieved here. Der Hintergrund, von dem Peter herkommt, was er hier gemacht hat, was er hier alles erreicht hat, das ist das Besondere. Pavel Antonov was asking. Das ist das Besondere an Peter Pavel. Da kannst du dir gerne den Stream vom letzten Wochenende angucken. Es wird auch eine Doku geben, an der ich hier arbeite. There will be a documentary about it, and there was a stream from last week. And anything else? It's up to you what you want to tell and what not. I mean, you told about yourself a billion times, maybe. I mean, a guy is trying to. Well, I guess I came here to learn, and I'm still learning about Japanese culture, about art, about business. So, you know, just trying to create. I like creating. So, and I've been lucky lately. Well, I've just been painting, photography, lectures, walking tours. Yeah, just doing a lot of fun stuff right now. But for me, the COVID crisis really hit me hard, but it was kind of like a breath of fresh air. Yeah. Restart, press reboot and change the direction a little bit. Exactly. Maybe you were also kind of a little bound to what you did without ever rethinking. Well, that's the thing. We always get in these habits, right? Habits and ruts. You know, for me, it was financially quite good. So it's hard to say goodbye to something that's working financially. But when you look in the mirror and you see, you know, tiring. You don't like your behavior. You know, your personality. You get tired. You know, when you're doing something that you are doing mostly for the money, it's not always a great thing, and very rarely is it a great thing. And I mean, I do enjoy my job, and I did enjoy what I was doing, but it was becoming more difficult every year, and I don't want to sound like a broken record and just do it like I want to enjoy it, you know. It has to be still something enjoyable, special. Yeah, like a broken record is a good. And I don't autopilot. I just don't want to press the button, start, blah, 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 finish. Ja. Also Peter hat in den letzten Jahren sehr viel gemacht und hat immer auch ähnliche Dinge getan.
und hat sich jetzt im Grunde zum Schluss so ein bisschen gefühlt wie jemand, der, ja, wie so ein Broken Record, also wie so eine gebrochene Tonscheibe, die immer, nicht Tonscheibe, wie so eine Schallplatte, die immer das Gleiche abspielt sozusagen. Und für ihn war das auch mal eine gute Gelegenheit mit Corona, mit dem Einbruch seines Businesses, was er hatte, wo wir, denke ich mal, heute auch noch ein bisschen drüber reden werden, mal was Neues anzufangen. Ja? Ein neuer Durchatmer. Klar, finanziell ist alles eingebrochen und es war eine tiefe, schwarze Zeit für ihn. Aber es gab auch dadurch die neue Möglichkeit, was Neues zu schaffen, was Neues zu erreichen. Und da hat er sich jetzt sozusagen rein vertieft. Ja? Und wir werden noch heute ein bisschen zusammen an der Doku arbeiten, ein bisschen am Overvoice, sodass das auch alles passt. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich ihn kennengelernt habe auf jeden Fall. Und das weiß er auch. I just have to translate from time to time. Because not everyone is like that good in English, right? And my German is non-existent, so. Non-existent. You don't know anything, like just a few. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Nein. Nein. She knows nine too. Dank. Danke. Pavel says, my girlfriend is also from Canada. Much love from Micronesia, Palau. He's in Palau right now. Wo aus Kanada ist sie denn, Pavel? Where from Canada, I was asking. So let's see what he's. Ja, guten Morgen erstmal an alle. Good morning to everyone. I didn't check what's going on. People kind of they write a lot, so I wanna check. Bei uns liegt etwas Schnee. They say there's snow in Germany. Oh. How did you get in touch with Peter? In a coffee shop / Cafe, yeah. During an event. During an event, ja. Also in einem Café. Während einer Veranstaltung, die Peter, you initialized that one. No, it was a Kamotomo event. Yeah. My lunch and my brand. Ja. Das war der Launch, also der Start von Peters Brand in einem kleinen Café und da gab es ein kleines Event mit einer Geisha, mit einer Gecko, mit der Peter sehr lange in Verbindung steht. Not a random one. It's a person you're very long in contact with. Oh yeah. I was just saying that. Yeah. Ja, Freunde, ihr seht, it's the first time ever that I'm kind of unshaved when I stream. I shaved today just for you. Yeah, that's good. Thank you. I appreciate that. Figure out one big part though, right here. Yeah. Oh, that's okay. Salam alaikum. Salam alaikum, says someone. That's Turkish. I guess. Yeah, there's a lot of good mornings. Someone says he's a big fan of yours when it comes to Japanese content. Kadogan. He's a very researching person and a very big big supporting member of this channel. Was für ein Smoothie? Mr. Lagoma wants to know, like, what do you put in the smoothie? Yeah. Das ist eine Menge. That's a lot. Do you have a list? Yeah, you have a list. That's a lot. Alles. Go for it. First of all, low-fat milk, lemon water, cayenne pepper, turmeric, and cinnamon. Then we go into some banana, Kaki. persimmon, apple, and avocado. Then we go into carrots, daikon, Spinach. 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 Yeah. What else? Cauliflower, broccoli, beans, Brussels sprouts, and then berries. So blueberries, wild berries, strawberries, and that's about it. It's all mixed. That's like 20 things. Yeah, it's 2 liters. Yeah. And I drink it over 30 minutes or something, just watching TV. And it has this little, really great spice. Oh yeah, I had a chili pepper with chia seeds as well. Ja. Also Leute, über 25 Zutaten, glaube ich. Und es hat so eine gewisse Schärfe. It has a little spice to it, and that's so great. And I had it without milk, so maybe that was even a little more like. A little spicier, yeah. Also ich hatte das ohne Milch. Ich bin allergisch gegen Milchprodukte und das war vielleicht bei mir sogar noch ein bisschen schärfer als bei ihm. Sehr, sehr nice gewesen auf jeden Fall. Habe ich mich sehr darüber gefreut. That was really tasty. I liked it a lot. I was even telling Nico, like, I was thinking about to buy a blender. A blender, yeah. Yeah, they're fun. I mean,
You know, 2 years ago I had heart problems, so when I got out of the hospital, I had to change my dietary habits. So smoothies were a good way to every morning to start the day. That's maybe something that changed your life a lot too, right? I mean, Peter hatte vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr hatte der eine Herzattacke und seitdem hat er sein Leben auch stark verändert. Und vielleicht können wir darüber auch mal ein bisschen was fragen. Yeah, that was a big change in your life, I guess, right? Like, what do you think? Was it only like a health thing, or was it also like a kind of stress thing that happened to you? I was, you know, very busy the past few years working, dealing with a lot of assholes. You know, stressed, a lot of work, a lot of stress, a lot of drinking. And I became overweight and stressed and drinking, and I ate lots of really great food because that's my job, to eat with people. So I eat at the best restaurants in the world, and best restaurants in the world are not always that healthy. Yeah. So that combination took its toll on my heart. So I had heart failure. No permanent damage, which is good. Yeah, that's good. But it was a wake up, a yellow card, shall we say? God gave me a yellow card. Almost pulled out the red, but kept with the yellow. And then it was kind of a hint and then COVID happened, which was kind of good because you could slow down. Yeah, I could say it gave me a chance to slow down. I was forced to slow down. So it was a bit of a blessing, you know. Yeah, I get that. But it was a wake up call, and I'm 50 now, so it's time to slow down anyway. But it's kind of sad that we all, from time to time, need wake up calls, right? That we're not able to like see that before it happens and then say, "Hey, I should go slower," right? We don't want to see it. Yeah, we don't want to see it. We should look in the mirror more, you know. Yeah. Not at how good looking or how we are, but not how fat we are, how skinny we are, but like, do we really like what we see when we look in the mirror? Yeah. And are we maybe too speedy, you know? Like, are we? Well, now everything instant gratification. Instant. Siri, tell me this. Blah, blah, blah. Instant, yeah. Google, everything. Wikipedia. Yeah. No one looks in books. No, we got faster. And we pay a toll for that, for sure. We do. Ja, also insgesamt sagt er, war natürlich großer Teil seines Jobs, dass er in große, teure Restaurants geht, wo viel gegessen wird, nicht immer gesund gegessen wird. Viel hat Alkohol eine Rolle gespielt. Er hat einen sehr stressigen Job gehabt mit vielen, er hat so wörtlich gesagt, Arschlöchern, die ihn umgeben haben. Er ist dem Trinken etwas verfallen, dem Essen verfallen, ungesunden Gewohnheiten verfallen, und das hat natürlich alles irgendwann seinen Zoll gefordert. Und dann kam dazu, dass danach Corona, die Pandemie sozusagen kam, was ihm aber nach der Herzattacke, gemeinsam mit der Herzattacke, wie eine gelbe Karte eigentlich vorkam, und so konnte er sich wieder so ein bisschen entschleunigen im Grunde. Ja? Also es war für ihn die gelbe Karte von seinem Leben, sich wieder zu entschleunigen, wieder zurückzukehren zur Normalität, ja? Zu gucken, was mache ich eigentlich und warum mache ich das eigentlich. Und ich habe gesagt, dass es manchmal schade ist, dass wir erst einmal diese großen Ereignisse in unserem Leben brauchen, die uns zurückführen zu den Basics, und dass wir dann merken, hey, eigentlich habe ich es voll verkackt und ich sollte vielleicht mal ein bisschen zurücktreten. Das ist sehr schade. Das passiert uns aber allen immer wieder. Ist mir erst kürzlich passiert mir im Moment sehr oft. Und das ist so ein bisschen irgendwie auch, das gehört zum Menschsein irgendwie anscheinend auch dazu, dass leider immer so eine gewisse Dummheit dazukommt, und der Zeitgeist ist ja leider auch ein sehr schneller, in dem wir leben. Alles ist sehr schnell und alles muss immer gleich sein. Yeah, it's quite a speed up time we live in, and that doesn't make it easier because there's a lot of competition going on. Everything we do is competition. You know, everybody has an opinion. Everybody has a platform to complain. No. So it's, you know, and a lot of, you know, especially less developing relationships in person. So deep ones. Yeah, deep relationships. You know, I mean, it's different. It's changed. I mean, I'm only 50, but there's a difference. Oh, there's definitely more. Between 30-year-olds and 50-year-olds, and there's a difference between 70-year-olds and 50-year-olds. Depending on the generation too, right? Like, I'm the last kind of generation. I grew up 50-50, so until I was 13, like we had that before, I didn't have internet. So that's kind of a long time, because my whole childhood I was played outside. Yeah, like you, I had the same life you had. Like, I was playing outside, I was climbing trees, all this stuff. And internet came pretty late to my life, so it didn't had this big impact on me first, right? Bye bye, mata ato de.
Let's get the name. Your scarf? Your scarf? Lilly ist nämlich auch hier, die geht jetzt arbeiten. Yeah, so it didn't have that big impact on me first. Or let's say, now I'm 30 and I can still think a lot about the time before internet. And I'm like, yeah, you know, I can still go out without phone. I don't have internet on my phone in Japan, for example, and I don't freak out. I know. I enjoy it. Pain in the ass. No, I enjoy it. I enjoy it. It slows me down. Yeah, let me explain that for a second. Ja, es ist so, dass wir darüber geredet haben, zwischen 30 und 50 ist natürlich ein großer Unterschied. Und da ich aber noch zu der Generation gehöre, die sozusagen ohne groß Internet aufgewachsen ist. Also ich hatte, bis ich 13 war, glaube ich, kein Internet ungefähr. Ich bin viel draußen gewesen, also ähnlich wie in seiner Generation, wo man draußen nichts machen konnte, weil man kein Internet hatte. Man musste sich halt beschäftigen, man konnte alles machen. Das will ich eigentlich sagen. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind, weil wir auch voll hier reingestürmt sind in den Stream. Und ja, ich habe zum Beispiel in Japan auch kein Internet draußen. Das heißt, immer wenn ich draußen bin, muss ich entschleunigen. Und das hilft mir auch zu entschleunigen. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist. Ja, that's a really important thing for me, that I don't have internet sometimes. I need the detox, you know. I call it detox. Yeah, exactly. Yeah. It is a detox. It definitely is. There's addiction. With any addiction, you need a detox. It's a really brutal addiction. Pavel's girlfriend is from Montreal. Montreal. Oh. I'm from Halifax. Halifax. That's from Halifax. Yeah. I have cousins in Montreal. Cousins. Oh, you have a lot of cousins, right? Yeah. Seems like you have a lot of cousins. Well, my cousin who lives in Osaka is from Montreal. Ah, okay. Yeah. Okay, I get that. I was like, okay, you at least have 2 cousins then. No, it's the same person. Yeah, same person. Lebt Peter in 2 Zeiten oder warum trägt er 2 Uhren? Do you live in 2 times or why do you have 2 watches? It's 2 of my designs. When I travel, I actually do use 2 watches. One with the time there. Yeah. I don't want to be pulling on my phone all the time, but this is just kind of a fashion statement. Yeah. And it's really tiny hands, so you can't even really tell what time it is. So people don't know their watches. Yeah. But I say it's for people who don't give a shit about time. It's about 2 o'clock. It's Yeah. about 3 o'clock. Yeah. Because my eyes are getting bad and the hands Yeah, are so yeah, small. yeah. So it's more fun and a Yeah. fashion statement. Yeah, give me one, I want to show it. Das sind, also im Moment, die 2 Uhren, die trägt er im Moment mehr als so als Fashion Statement, könnte man sagen, also als Kunstaussage. Und weil das sind seine eigenen Designs. Und normalerweise, wenn er gereist ist, er ist ja viel international gereist, hat er 2 Uhren gehabt, damit er immer weiß, weil er da noch nicht so mit Telefon und so, das war nicht so sein Ding. Er ist da ein bisschen oldschool, hat er immer eine Uhr gehabt, die Zeit vor Ort anzeigt und eine Uhr, die Zeit sozusagen aus dem Land, wo er herkommt, also Japan. Und in dem Fall sind die Zeit, und deswegen will ich euch die Uhren mal zeigen, die Zeiger sind so klein, dass er sagt, die Uhren sind für Leute, die nicht so viel darauf geben, welche Uhrzeit ist. Weil die Zeiger sind so klein, dass die keiner lesen kann. Also mehr so, ja, es ist ungefähr 2, es ist ungefähr 3. Und wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Can you cover your eyes? Because the camera has an eye focus. Peter? Me? Oh, maybe it's okay. I can just. Okay, hier oben, diese kleinen roten Dinger, das sind die Uhrenanzeigen. Das sind die, ich halte es mal noch ein bisschen näher, mal gucken, ob das geht. There we go. Ja, da, guck mal, so klein da oben in der Ecke, Freunde. Ganz, ganz klein. Also es ist nicht wirklich nur, it's not really a watch. It's like, it can be. It tells me about what time Yeah, it it tells you about what time. It's an advertisement for my Yeah. painting, my artwork. Ja, also es geht da eigentlich mehr um die Kunst dahinter. I also feel naked without wearing watches. I feel strange. Oh, really? Yeah. I wore a watch for a long time. So. Yeah, then it's kind of a habit, right? Yeah, I get crazy if you put a watch on me. I feel like, what the hell is going on? I'm the opposite. I need a watch. Yeah, it's cool. Teresa is very happy that you're here. Some people are. Some people wrote, wow. Benjamin, for example, it's interesting reflection on life. He's very happy that you're here. He respects you a lot. Happy to be. That hochgescrollt, okay. Let me read. From time to time I want to read what the people say. Sure. Yeah. Peter, do you think that there's a big difference about your personnel in Canada and
now over 20 years in Japan. How did your personality change in Japan? Or do you think... That's interesting because I thought about it a lot. Did your personality change in Japan? Ist seine Persönlichkeit in Japan verändert worden? Darüber werde ich noch eine Episode auf dem Kanal machen. I'm gonna do an episode about this on my channel. Because it's quite interesting. Well, I have lived more than half of my life here. So yes, this might sound strange, but there's two Peters. There's Peter when he's speaking English, and Peter from Halifax, you know, when he's back home in Halifax, Peter. And then there's Peter speaking English in Japan, like I am now, and there's Peter speaking Japanese in Japan. So, you know, my sense of humor is very Japanese when I'm speaking Japanese. And I'm still the, you know, the soccer player from Canada, kind of rough around the edges. And then I had that kind of split. The Peter who can speak Japanese was Canadian, you know, it lives here, like the expat Peter. And the Japanese Peter, the Canadian Peter, and the expat Peter. And there's a difference from back Canada. I came at a good time. I was 22. So I came as a sponge. I just absorbed. Sometimes not the best things. Sometimes some rude habits that Japanese have that are kind of against my Canadian upbringing, and sometimes some great habits that are better than my Canadian. My personality, I've become more open-minded. I've become more open-minded. And I think that's not just because I live here, because I travel as well. So anytime you leave your hometown and live in a different place, you automatically become more broad-minded, I think. So yes, I have changed. Am I better? Am I worse? No, I'm evolving. I've evolved. So I'm changing, yes, like a caterpillar to a butterfly. Yeah, I get that. Yeah, I guess that's how I've changed. Okay, let me translate it. Also ihr müsst euch vorstellen, Peter lebt über die Hälfte seines Lebens schon in Japan. Und in Japan leben, dadurch, dass er ja international tätig ist, gibt es verschiedene Peters, hat er so beschrieben. Sozusagen der Peter, der Japanisch spricht, der Peter, der immer noch der Kanadier-Peter ist, so wie er aufgewachsen ist, und dann der Expat-Peter dazwischen. Und das kommt so ein bisschen zusammen mit der Sprache. Das heißt, ihn hat natürlich auch die Sprache geprägt und die Verhaltensweise der Japaner. Das heißt, wenn er erst mit 22 hierher gekommen und wurde dort auch sehr von den Japanern geprägt. In guter und in schlechter Weise, hat er gesagt. Was bedeutet, dass er jetzt sozusagen verschiedene Persönlichkeiten, nicht im negativen psychologischen Sinne, aber er hat so verschiedene Peters in sich, die er natürlich in bestimmten Situationen rausholen muss. Wenn er mit Japanern redet, in Japanisch, muss er oder zeigt er automatisch eine bestimmte Verhaltensweise. Wenn er mit anderen Ausländern redet, wie mit mir, dann hat er auch natürlich eine andere Verhaltensweise, was auch ein bisschen durch die Sprachprägung kommt. Man sagt ja, Sprache prägt ja auch den Menschen, also das ganze Verhalten. Das heißt, wenn er natürlich auf Englisch redet, hat er einen ganz anderen Charakter. Das kommt von der Sprache her. Da will ich noch mal kurz mit ihm überreden. The interesting thing is, I mean, there's this, it's not a theory, like it's I think, proof that language forms understanding of the whole world. So if we like talking in Spanish or Italian, we will be way different than German or English. Yeah, for sure. And I feel that when I talk English, we swear a lot, right? We get more aggressive in English. If we talk German, I talk way more polite to the camera when I talk German, and then I do in English. I would use way more swear words and like a little bit more sloppy, you know. And when I talk Japanese, I'm very polite. I'm silent and polite. So I also, like you mentioned, I have this different flows in me, and I pick one depending on the person I talk to. We do that in our own language too. When I talk to elders, when I talk to my grandparents, of course my German changes. If I talk to my mom, it's different. To friends, it's different. Well, that's what Japanese and German have in common. They have that polite languages, right? Yeah, we have. Of course, we have that too. Not English. Not too please, much. Thank you. Yeah, not too much. You can change accent and no swear words. Yeah, no swear words. That's it, and use better words, but not too much, right? But let's take me. I'm not like super too much into Japanese language, but still being in the country changes me a lot just because of people's behavior. Just because everyone around me is usually very polite or distanced or silent, I feel less anger. I feel less daily
stress kind of. There's a lot of influence from religions on me. I see all those temples and shrines. That doesn't make me want to destroy anything. People don't think about destroying anything. I would say the whole behavior of my environment has a big influence on me in Japan, and I like the influence. Me too. I agree. I like the influence I have here. There's also negative stuff, of course, or disadvantages from our perspectives. No, but you know, it's safe, it's clean, things run on time. Takes a lot of stress out of your life. Yeah. No one bothers you in a daily life usually, not often, you know. I think that makes a big change too for the daily stress level. Like, I think the biggest problem is a lot of foreigners come over here and they either want to change Japan, make it more like their country, or are angry that it's not like their country. Yeah, it's stupid. And that's the stress right there. It's absolutely Japanese stupid. aren't going to change because of your opinion, and it's you have to accept it. You're, you know, when in Rome, do it. When in Japan, do as a Japanese. It's the hardest part. Yeah, that's the hardest part, to realize just go with the flow. Yeah, go with the flow. Good transition. Yeah, good transition. Good wingman. Ja, also ich habe gesagt, nicht nur die Sprache verändert mich sozusagen, sondern auch das Umfeld in Japan, was verschiedene Hintergründe hat. Also nicht nur, dass die Leute wesentlich ruhiger, friedlicher, distanzierter sind und die allgemeine Sicherheit natürlich groß eine Rolle spielt, was mein allgemeines tägliches Stresslevel reduziert, wohingegen das in Berlin bei mir einfach größer war. Ja. Begegnungen mit anderen führen öfter mal zu Reibungspunkten im Supermarkt oder im alltäglichen Leben. Gibt es öfter mal Stress mit anderen Leuten, Reibungspunkte, je nachdem, wo man und wie viel man natürlich auch unterwegs ist und was man selber auch für ein Mensch ist. Und das habe ich alles in Japan nicht. Ich kann also sagen, dass ich keinen Alltagsstress hier empfinde durch andere Menschen, die mir begegnen. Es ist sehr voll manchmal. Es ist sehr viel los manchmal, aber das ist was anderes. Das ist nicht, wo ich sage, okay, das ist Stress mit einem Gewalthintergrund oder Stress durch Unsicherheit oder sowas oder dadurch, dass mir irgendwas passieren kann. Dann sind halt einfach viele Leute unterwegs. Damit muss man halt leben. Und Peter hat auch was Interessantes gesagt. Es gibt oft zwei Probleme bei Ausländern, die nach Japan ziehen. Es ist oft, Ausländer ziehen hierher und wollen das Land verändern oder sind sauer, dass das Land nicht so ist, wie sie sich gedacht haben. Und das ist natürlich ein Problem. In Japan zu leben ist kein einfacher Schuh. Das mag für einen Urlaub mal gut sein, aber wenn man 2 Jahre hier ist, so wie ich jetzt, dann merkt man ganz schnell, ist das was für mich oder ist das nichts? Und ich kann halt sagen, für mich ist das immer noch was. So like you mentioned, when you live here longer, like you realize, okay, is this for holiday? It's cool. Is it something for me or not? And after 2 years, I can say, yeah, there was quite some stuff that bothered me. But there's a lot of stuff I like, and I see no reason to leave. You know, that might come in 10 years, but right now I'm still cool here. There's no reason. You know, you're single, no children, no reason to think about 10 years. Yeah. Think about now. Yeah. You know, enjoy it. Yeah. I mean, for me, this is my home, probably. You know. You still figure out, right? Like, yeah. I mean, I don't want to go live in another country, but I don't have children. Yeah. I can paint, I can write, I can do photography anywhere in the world. You know, if my wife can come and join me, we can be happy anywhere, I think. So, but we're happy here now, so. Yeah, so why change? Exactly. Right? Why? They be saying, you probably might have the same saying. If it ain't broke, don't fix it. Ja, keine. Ja, ja, wenn's nicht kaputt ist, dann reparier es nicht. Also, ach so, vielleicht sollte ich mal meinen Laptop am Strom stellen. Maybe I should put my laptop to the. We're losing battery. We're losing altitude here. Yeah, it's interesting. It's really like you say. If it's not broken, don't fix it. And you're 50 now. Why should you change? You know. Exactly. And if I have to change, I can change. That's the thing. I'm open to change. Yeah, I'm just not looking for it. And since in the future you might go internationally, like flying internationally again and go abroad a lot of times, you have your excitement right there, right? Exactly. Yeah. You know, I've been to 47 countries. I traveled twice a year for the last 5 years. Yeah. So, you know, I get around. Ja. Ja, er hat natürlich den Vorteil, er ist durch seinen Job in 47 verschiedenen Ländern gewesen, 2-mal im Jahr. Reisen durch die Arbeit bedingt und für ihn ist es natürlich, hier hat er seine Basis, er kommt genug rum und warum was verändern sozusagen, wenn man hier bleiben kann. Und ja, wo es mich hinführt, Freunde, wissen wir eh nicht, ja, da müssen wir gucken. Das weiß kein Mensch, das weiß ich auch nicht.
Where I'm gonna land, no one knows, not even me. Exactly. I mean, we can never know anyways. Flo, was denkt Peter über Deutsch? Würde ich jetzt nicht haben. Ich frage ihn, Stefan, mein Guter. Someone asked, but es ist keine einfache Frage, weil die kann man ja immer nur relativ positiv beantworten, beziehungsweise ist ja immer schwierig darauf zu antworten. Aber ich frage ihn. Someone asks, it's not easy. It's not an easy question. It's kind of hard to answer. Like, what do you think about? Meinst du Deutsche oder die Sprache Deutsch? So I don't know exactly what he means. Either he means, what do you think about German since you met me? Kind of. Is there anything coming up to your mind? Did anything change? Or he meant, what do you think about German? I don't know exactly. Well, what I think about Germans That's easy to say. That I know. One of my best clients who buys my art is from Germany. So I love German. Some Germans. What have I learned about Flo? Well, living in Japan is quite easy to get along with Germans because I think, it's a bit of a stereotype, but I think Germans have the same work ethic as Japanese, very punctual, hard workers, kind of a little dry sometimes in their sense of humor. But I had a good time when I was in Frankfurt, and I plan on doing an event maybe next year or the year after in Germany. Yeah, that's pretty good. In Berlin. In Berlin. Ja, will nächstes Jahr ein Event in Berlin machen. Also er sagt, Deutsche und Japaner haben sehr viele Ähnlichkeiten. Und er sieht diese Pünktlichkeit, auch bei mir natürlich immer, er sieht diese ganzen Attribute, die man von Deutschen immer so kennt, und das ist natürlich sehr gut. Er hat auch einen Kunden, einer seiner besten Kunden ist in Deutschland. What do you think about German? The language? It's weird, right? It's difficult. When I speak it, how does it feel? It's harsh. It's harsh? Everyone says that. But Japanese is kind of harsh. So but German's a harsh language. It's not hard at all. I feel so safe. It's an authoritative language. It can be hard. I mean, in any language, there's this kind of hard. street accent. Yeah, but just the pronunciation, a lot of in Germany. Yeah. In German, yeah, absolutely. So a lot of different sounds that we don't have in English. Yeah. Or in Japanese. Yeah. Or in French. This is why we can learn, like, kind of almost any language. Well, like Dutch, same thing, right? Well, because we have all the sounds. We have everything, and for me, and that's interesting. Like for me, that's Russian. Like Russian sounds like someone's just trying to kill you all the time. In Italian, like that's insane. Like, or North Korean. Yeah, I mean that's kind of like Chinese. That sounds very political all the time. Language is beautiful. It's a key to another world. It is. It opens a door. Yeah, we had that before. Yeah. It opens the door, which mainly happens in language. Exactly. Because it's simple. Like we can have a beautiful time together, 2-3 months, without knowing each other's languages. It works. I was living in a host family 1.5 months in Tokyo, 14 years ago, and no one could speak any English, and I couldn't speak no Japanese back then. Only hajimemashite. That was the only word I knew, and like konnichiwa, and it worked. 1.5 months, sometimes 9-12 hours a day, only with the mom, and we had this human conversation level, very basic. You kind of understand at one point when someone is hungry. There's body language, but it never will raise higher, Sometimes we desire maybe a deeper conversation about something, or we want to express something so hard, but we can't. But I learned I don't have to. I can have this. I don't know. I agree and I disagree with myself. I would say it brings trust, and we have more trust in someone that speaks our language. But do we really need that? I mean, we can have a lot of, even in a stress situation, everything works. Also, maybe we just don't remember that. Maybe we just used to speaking so much. There's visual signs, people doing this, people when you can read body language. I think that sometimes we talk too much. How you feeling? What's wrong? And that's wonderful if that's who you are. But some people don't want to talk about themselves. People like Japanese are, they're introverted more. Yeah, and they're just, none of your business. Not so touchy. Yeah, business. Like, why are you asking about my family? Yeah. But
you know, the communication. So there's verbal communication, body communication, just feeling like you buy someone a drink. That's communication. Yeah. You know, so language is wonderful. Communication is wonderful. And, you know, look at us, German, Canadian, sitting in a Japanese apartment. It's weird, yeah. Yeah. If you think about that, it's kind of weird. Yeah, but we're communicating. And you, unfortunately, I can't speak German, but you can speak English. Doesn't matter. Yeah. So we're communicating in a foreign language for you in a foreign country. It's amazing. And it's enough. The level I speak is enough to. Sometimes I lack, and then I'm like, nah, I give up on explaining maybe, but that doesn't matter. You know, maybe I don't need to explain. You understand? And the funny thing about learning a second language, I only speak 2 languages, Japanese and English, a little bit of French, but you don't have to fluent in Japanese. Yes, I guess, but I'm not even fluent in English. I'm a native English speaker, but there are some words I know in Japanese that I don't know in English, and you know, it's like. And your English is maybe not the highest. No, it's not the highest. It could never be the highest. You know, just because I can speak English. Yeah, it doesn't mean you can be a politician. Exactly. It doesn't mean I can be a poet laureate. You know, I do write poetry, but it's different levels of language. You know, and it doesn't. You don't have to speak in the highest level. It's all to communicate. Yeah, language communication is, and that's when you know you communicate through your art, your photos, your YouTube channel. For my photography, my translations, my course. Yeah, anyway, so communication. It's not about the language, it's about communication. And language is a tool to communicate. It is. One of the tools. One of the tools. Not all the tools. One of the tools. An important one. But. Also, die Frage ist ja so ein bisschen gewesen, wir sind ein bisschen abgedriftet, sorry Leute. Sprache, ja, wie wichtig ist Sprache im Grunde? Die Frage haben wir nicht gestellt, aber die hat sich so ein bisschen ergeben. Und ich habe gesagt, Sprache ist ja so ein bisschen so ein Schlüssel, und er hat das ja auch gesagt, Sprache ist wie ein Schlüssel, der Vertrauen schafft. Das heißt, das hatte ich ja auch in der Episode erwähnt mit dem Rassismus in Japan. Wenn ihr Sprache sprecht, die Sprache des Landes, wo ihr seid, in dem ihr seid, dann ist es einfacher für die meisten Menschen um euch herum, Vertrauen aufzubauen. Und ich widerspreche mir aber gleichzeitig auch ein bisschen, weil ich mir denke, eigentlich sind wir als Menschen auch in der Lage, ohne Sprache zu kommunizieren. Und er hat das jetzt auch gesagt, also wir hatten da so ein bisschen an diesen Punkt gefunden, dass wir gesagt haben, Sprache ist eigentlich nur ein Tool der Kommunikation. Kommunikation ist alles Mögliche. Körpersprache, Gefühle, Emotionen können sich auch übertragen, durch Blicke oder was auch immer, ja, auch durch wahrscheinlich Dinge, die wir gar nicht sehen, durch irgendwelche Gerüche oder irgendwelche Auren, die uns umgeben, ja, Ausstrahlung zum Beispiel. Und ja, es ist sehr wichtig, in einem Land die Sprache zu sprechen, aber ich habe ja 1,5 Monate in Tokio bei einer Gastfamilie gelebt, wo ich zum Beispiel mit der Gastmutter gar nicht reden konnte, teilweise 8, 12, 10 Stunden am Tag, und wir haben uns sehr gut verstanden, aber das würde wahrscheinlich nie über einen bestimmten Punkt hinausgehen. Aber vielleicht doch, ich war ja nie 3 Jahre, 4 Jahre bei denen. Es wäre sehr interessant geworden. Sprache ist ein gutes Tool, aber sollte nicht das einzige Tool zum Vertrauen sein. Vielleicht haben wir uns in unserer heutigen Zeit auch einfach zu sehr ans Sprechen gewöhnt. Ich denke, das ist auch ein Punkt. I think one big point is that we are just nowadays very used to talk. If we would go back in a time where talking was maybe not that much necessary, or maybe the time was so slow that, let's say you go back 400 years, okay? We're living in a wooden hut somewhere in the fucking forest, and then all we have is a candle and a book with no electricity. I make fire outside, I cut some firewood. We have a very slow and long life, and maybe we wouldn't talk that much. Now you say we're talking, but then we're not talking again. Oh yeah, we're not talking again. We're communicating differently. Which is also being busy. Back then, maybe you were just staring at a piece of wood for hours, you know. Or you know, you didn't live next door to each other. You had your community. And, No, I have to be careful. It's very, very dangerous if I crush my merch / happy place. Happy spot. Yeah, but I sent some stuff already to Germany because I wasn't sure if I leave Japan. So there's always there's already some stuff missing. Yeah, I have quite some
some presents from fans and like some cards, and that's beautiful, right? Nice. Just sending me this. Ich habe hier einen Kalender bekommen von Ralf, Beate und Yannick. Es ist ein Traum, Freunde. Ich habe hier einen Weihnachtskalender. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das ist kein Telefon. Das ist meine Freisprechanlage. That's not a telephone, that's my, you know, like... Intercom. Yeah, intercom. Never used it. Does it even work? I texted you, I'm downstairs, open the door. Hey, that's kind of stupid. My door's right there. Why would I, like... Es macht keinen Sinn in diesem Apartment. Meine Tür ist 1,5 Meter von diesem Telefon weg. Ich kann einfach die Tür aufmachen. I can just open the door. Right? That's kind of stupid, right? I want to check what the chat writes. I don't want to ignore people too hard. Hat Peter am rechten Arm einen Notfallarmband? Das ist ein Nein, that's a watch. Das ist eine Uhr, das ist kein Notfallarmband. Someone was asking if this is like an emergency wristband. Yeah. It's a very non-useful watch. Yeah. It's a fashion piece. Ja, fashion piece. Also ein bisschen von Peters Kunst sozusagen. Halifax, die explodierende Stadt. Halifax, the exploding city, okay? Yeah, 1917. Oh, okay. The biggest explosion, biggest non-nuclear explosion ever. What happened? A Norwegian, I think, ship and another ship, they crashed. And this one had ammunition. Holy shit. And like gunpowder. And big fire, and then it was a secret because it was a spy mission. So they couldn't say. So people were looking at, oh, look at the 2 boats, they're on fire. Oh, take pictures. Then, still one of the biggest explosions. The biggest non-nuclear explosion. From 2 boats out of 1917. 1917. How much goddamn powder did they have? Oh, it was crazy. Like, yeah. I mean, there were quite some explosions since then, right? Yeah, but non-nuclear though. That's insane. There was a big. Yeah. That's kind of a cool story. Yeah, and Halifax too is very famous too because the Titanic, when the Titanic sunk, a lot of the boats from Halifax went to help. Oh. So we in Halifax have graves from Titanic victims. Oh, really? Yeah, we have graves for Titanic. I have no idea where it sank actually. On the map. Kind of between Newfoundland and yeah. No idea. I'm not too much into that. No. I just know the movie. You know? When you live in Halifax, you have to know all the facts. Yeah, of course you know that. It's cool. It's a very historical city too. Yeah, that's interesting. Also hat gesagt, in Halifax, ja, hast du gesagt, Fujikato war es, glaube ich, gewesen. Ja, Fujikato war es. 1917 hat Peter gesagt, die größte nicht-nukleare Explosion. 2 Boote sind ineinander. Es war eine Geheimmission. Ein Boot hatte einen Haufen Schießpulver und Munition dabei. Die sind ineinander. Es hat Bam gemacht. Sehr interessant. Didn't know it. Pretty great. That's a good question. When have you been to Canada last time? Unfortunately, 5 years ago. 5 years ago. When my mom passed away. So I went for only 3 days. Oh, that's... I had to go back. I was working so much. That's hard. I had a little window between events. 3 days was tough. And for my mom's funeral, yeah. Funeral. So it was tough, yeah. I guess that was a tough moment. Yeah, it was a very defining moment. Well, and I was just so busy, I just didn't even think about it. You know? Just and I came back and I worked the night I got back. How long is the flight from Canada? It's terrible, right? Whole day. It's terrible, right? Fly through Toronto, 18, 19 hours. Yeah, it's terrible. That's far. Ja, letztes Mal vor 5 Jahren, als seine Mutter leider verstorben ist, und da war er sehr beschäftigt zu der Zeit. Er hatte ein 3-Tagesfenster, rein nach Kanada, zurück nach Japan. Heftig. Brutal. Absolutely brutal. Ja, Andreas, warum die Stadt explodiert ist, haben wir gerade erklärt. Oh, my dad is here. Hi, Dad. Hallo, Papa. My dad is here. That's cool. Wo kann man als Normalsterblicher sich Geisha-Vorführungen ansehen? War bisher bei Miyako Odori in Kyoto im April und Geisha-Eventing in Kanazawa. Someone asks, like as a normal dying person, so that means a person with not the biggest money in the pocket. Where can you see geishas in Kyoto? He was at Miyako Odori in Kyoto in April and Geisha eventing in Kanazawa.
Yeah, so just say it. If you want to, you can say that. I know what you want to say. Yeah, it's expensive. Yeah. If you want to, if you don't have a high budget, there are services where you can join in with other groups and you can have some kind of a geisha experience. But just say it. If you want to hire property, contact me. But it's expensive, but it's not that expensive. It depends what you think is expensive. If you want to drive a Ferrari, just pay for it. That's it, We can say that, it's fine. Danny, wo kann man als Normalsterblicher Geisha-Führung ansehen? Also, man kann natürlich Peter zum Beispiel fragen, weil der ist wahrscheinlich der einzige richtige ausländische Experte, könnte man sagen, mit fast 2 Millionen investierten kanadischen Dollar in diesem Business über die letzten 28 Jahre. Der Mann weiß, wovon er redet, wohnt in Gijón, ist da täglich unterwegs. Könnt ihr auf Instagram sehen, er postet fast täglich Bilder. Und es ist ganz einfach. Du kannst mit weniger Geld Veranstaltungen besuchen, wo sozusagen andere mit dir dort sind, also so eine Gruppenveranstaltung, das kostet dann weniger. Aber wir müssen an der Stelle mal kurz was sagen. Und deswegen habe ich zu ihm auch Spaß gesagt, sag's ruhig. Peter arbeitet 28 Jahre in diesem Business. Er hat so viel Geld darin investiert, so viel Liebe und so viel Herzblut, damit dieser japanische Zweig der Kultur erhalten bleibt. Es ist ganz einfach. Wenn du willst, dass irgendwas existiert, musst du auch dafür sorgen, dass es finanziert wird. Sprich, wenn man natürlich will, dass dieser YouTube-Kanal am Leben bleibt, muss es natürlich zwangsläufig immer irgendwie Leute geben, die auch sagen, ey, ich bin bereit für das, was passiert, zu bezahlen. Wenn man will, dass der Lieblingsfotograf, der Lieblingskünstler, der Lieblingsmusiker weiter das macht, was er macht, dann muss er natürlich unterstützt werden. Wenn man will, dass die Geishas weiter das machen, was sie tun, dann müssen sie natürlich irgendwo unterstützt werden. Das heißt, immer nach dem günstigsten zu streben, das werfe ich dir gar nicht vor, hast du auch gar nicht gemacht, ist mal was Generelles. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dieses Topic aufgebracht hast, denn ihm und mir ist das sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass ich das hier loswerden kann und dass es auch Menschen erreicht. Wenn du willst, dass es irgendwas erhalten bleibt oder gibt, gerade so ein Zweig wie die Geisha-Kultur, musst du natürlich auch bereit sein, oder muss irgendjemand immer bereit sein, nicht du, aber irgendjemand immer, da genug zu investieren, dass diese Menschen auch weiter diesen Job ausführen können. Ich will euch ein anderes, banaleres Beispiel geben. Ich sehe ständig auf Facebook diese Gruppen, wo Leute fragen, wo kann ich Ghibli-Movies umsonst gucken? Diese Frage sehe ich 10 Milliarden Mal und ich denke mir immer, warum willst du das überhaupt umsonst gucken? Da saß jemand 10, 15 Jahre an so einem Film und alle wollen immer alles umsonst und ich check diese Kultur gar nicht. Ich check nicht, warum Leute immer alles umsonst wollen. Willst du ja nicht. Wie gesagt, mal kurz reflektieren, was ich hier erzähle. Es geht nicht um Danny, es geht auch nicht darum, dass Danny Ich brauche nur wenig. Shut up. Es geht darum, generell, du hast jetzt die Topics so ein bisschen aufgebracht, ich dehne das jetzt mal aus. Völlig weg von dir, Danny. Du kannst günstigere Angebote bekommen, wenn du anderen Leuten beitrittst sozusagen. Du kannst die besseren Angebote, die teureren Angebote bekommen, wenn du zum Beispiel Leute wie Peter fragst, die da drin involviert sind. Und im Endeffekt ist es so, wenn man was haben will, muss man dafür bezahlen. Wenn man Ferrari fahren will, habe ich zu ihm gesagt, muss man auch den Ferrari bezahlen. Yeah, I talked a lot about it because I also have a little bit my heart in it since I met you. And I got a little bit infected with that world. So yeah, like you say, like if you want this to exist another 30 years, there has to be some people that invest in that. I gave them an example. I see all those Facebook groups over and over where people ask, where can I, Ghibli, where can I watch free Ghibli movies? Where can I watch free, and like thousands of people ask that constantly, and I'm like, there's this old guy that was working his ass off for 10, 15 years for one movie sometimes. He didn't do what Disney did. He went the slow way, I do 10 movies in 30 years. It's okay. And if everyone constantly asks for getting everything free, then things will die out. This is why I was like a little bit late. Yeah, just say it, And I explained it, and everyone will understand that for sure. It's very important if you want to keep this part of culture alive. Just feed it. And nothing is free in life. Nothing is free in life. Not even living. You paid with debt. You pay with your life. You pay with your life.
Ja, lass mal gucken, was sie hier schreibt dazu. Ich weiß, ich frage, eine deutsche Einstellung ist gemeint. Ich weiß ja, was ich frage. Nee, deutsche Einstellung ist gemeint. Ah, okay. Pünktlichkeit etc. Na, da habe ich ja geantwortet, Stefan, dass er das schätzt, die deutschen Werte sozusagen, die ja doch teilweise noch erhalten sind, die ich auch ihm gegenüber zeige, definitiv. Müsste man die Geisha-Kultur nicht ins UNESCO-Weltkultur? Gute Frage, Fujikato. Someone says, shouldn't the Geisha, the Geisha cultural part of Japan, shouldn't that be UNESCO World Heritage? That's a difficult part. You know, a lot of people say, do the geisha get support from the cultural, what do you call it, cultural department of Japanese government? Not really, and it's because even though they study the traditional arts, it's entertainment. So it's like it's a type of for lack of a better term, a Hollywood. And there's drinking involved and eating, and so it's entertainment. It's not just performing. I get it. So that makes it. So at one point they said, no, this is different. However, some of the teachers get, because they're traditional dance teachers, for example, is a national living treasure. Whoa, I'm sorry, this is a big connection. I'm sorry. Suzuki bro, Junge, thank you for talking your time, sharing your stories, Peter. He just donated 50 euros. That's insane, right? Thank you. My pleasure. I love talking. Arigato. Thank you so much, Suzuki. Du bist auch noch nicht so überlang auf dem Kanal unterwegs. Ich habe gerade überlegt, hoffe, ich mache da gerade keinen Fehler. Digga, unnormal. 50 Euro, vielen, vielen Dank. Das ist ein Haufen Geld. 76%, 500. Fast voll hier das Ziel. ETzM, Versorgungsration und Ehreninvestoren. Du gehörst definitiv zu Ehreninvestoren, die die ETzM Versorgungsration gewährleisten. So, jetzt ich bin heute nicht so gut im Sprechen. Es tut mir leid. Viel zu viel gearbeitet die Woche. Vielen, vielen Dank an dich, mein Guter. Vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar. I'm always paying a lot of attention to people that support me, because this is basically what we just talked about. If this support wouldn't be there, I couldn't do what I do, you know. I couldn't focus on art and whatever. Someone in the end, I have to live from something. I have to eat from something, pay rent from something. Yeah. So I'm always very thankful if people donate their hard-earned money. Yeah. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Yeah, I'm very thankful. And the cool thing about this is it's live, it's directly, and this person can kind of directly give something to me and knows where it goes, you know, it goes directly to me. Good, yeah. It's a good tool. It's a very good tool. Patrons are important, very important. Yeah, patrons, yeah, kind of. Let me translate what we had before, okay? Okay, a big thing. Just to finish up. Yeah. Dance teachers, for example, can get the title of National Living Treasure. Kabuki actors can get National Living Treasure, which means they get a stipend from the government. That's pretty cool. I don't know how much. Yeah. $50,000 a year, maybe. I don't know. But they get a title. It's like being knighted. National Living Treasure sounds pretty cool, right? Ningen kokuho. Ningen kokuho. No translation. Wow. Ningen person. Kokuho. Kokuho. Treasure. Ja. Wow, that's crazy. Okay, also, die Frage war, warum ist der Kulturzweig der Geishas nicht UNESCO-Weltkulturerbe? Er sagt, das Problem damit ist, es gab da wohl schon Diskussionen drüber, das ist eigentlich sowas wie Entertainment. Ja? Das heißt, da ist Saufen mit involviert, das ist nicht nur ein reiner Kulturzweig, wo man sagt, die machen nur traditionellen Tanz, nur traditionelle Shows oder haben sich auf einen traditionellen Aspekt Japans spezialisiert. Da ist eine Menge mit involviert, wo die Organisationen, die sich in Japan darum kümmern könnten, diese Titel auszugeben, sagen, nicht so richtig. Die Tanzlehrer jedoch, Kabuki-Tanzlehrer und sowas, die können den Titel, what was that? National Living Treasure. Nationale lebende Schatzfigur sozusagen können die bekommen. Also irgendwie so einen richtig hohen Titel, da kriegen die dann auch Government Support. Das können diese Tanzlehrer bekommen, weil die halt wahrscheinlich sich wirklich nur auf eine spezielle Sache fokussieren und diese ganzen Kabuki-Schauspieler und sowas, die können das bekommen. National Living Treasure, ja, that's a crazy Artisans, Painters, Calligraphers, Woodblock Printer. Ja, also Woodblock Printer, Künstler, was auch immer, also Leute, die sozusagen
Leute, die einschlägige Wege gehen. So people that really go for one art and keep that art one way. Yeah, exactly. I get that, but still they should do something to protect that. They should, especially in Kyoto. I think that because Kyoto uses the geisha, image for tourism. I was talking to my good friend, the geiko, and she said she didn't get much government support during COVID. Which is so sad because they kind of abuse that for getting people here. Hey, wear kimonos, you know. Exactly, and that's what I write about that all the time. I write about it. Also, da gibt es eine Menge emotionale Energie, die gerade bei Peter aufsteigt, wo er sagt, er redet ja mit diesen Frauen und hat ja Kontakt zu diesen Frauen permanent, fast täglich im Grunde. Und, oh mein Gott, was geht hier ab, Alter? Moment, was ist hier los? Theresa, 20 Euro. Peter, I cannot read, this is too much. The magic is for you after many years still there when you see geishas and living in Kyoto. I see geishas now with another... Du hast zu viel geschrieben, she wrote too much. She wrote too much. Theresa, du hast zu viel geschrieben. Ich weiß nicht, warum das nicht aufgewertet wurde. Du hast 20 Euro donated, das ist nicht raufgekommen. Vielen, vielen Dank an dich. Müsste ich bei Tippi nochmal reingehen. Mache ich mit Peter nach dem Stream. Weil ich habe zu viel offen auf dem PC. Ich glaube, sonst mache ich irgendwas kaputt. Ich lese es nochmal nach dem Stream und zeige es Peter bei Tippi. Da kann ich es nochmal nachlesen, was du geschrieben hast. Ich danke dir erstmal ganz, 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 ganz herzlich. She's a very, very big supporter of the channel. She's a very passionate, smart girl. She's so much into history, and she wrote that message before, so I kind of know what she said. She said, since we interacted with each other in front of the cam, she got very inspired by the world of geishas and everything, and she started researching a lot. She's a bookworm. Like, she's insane. She's a very smart... Watch my documentary. Yeah, it's gonna come. It's gonna come. And also your documentary, the Real Geisha, Real Women. Ja, guck dir Peters Documentary an. Real Geisha, Real Women auf YouTube. Verlinke ich irgendwo. Wahrscheinlich unter dem Stream hier auch. Habe ich unter dem letzten Stream, glaube ich, auch verlinkt. Ja, vielen, vielen Dank an dich. Aber ich weiß nicht, warum das nicht aufgerechnet wurde. I don't know why it didn't calculate the 20 euros. Sometimes this is buggy. I don't know. I lose my point all the time when there's a donation. I get very passionate. Yeah, you should. It's a support. It shows people the love for you. I know. Also, dadurch, dass er täglich zu diesen Frauen Kontakt hat, es ist halt richtig weird, weil Kyoto nutzt ja eigentlich dieses Geisha-Business extrem aus und sagt, kommt nach Kyoto, hier könnt ihr euch ein Kimono anziehen, guckt mal, geile Selfies. Jeder kommt hierher, tut einen auf, wir sind die krassen Geisha-Experten, wir sind hier die Kimono-Träger, wir kommen aus Kyoto, wir machen 1000 Selfies, laden alles bei Instagram hoch. Also dieses Business an sich wird sehr benutzt, aber Support ist sehr wenig geflossen. Oh, what the fuck is going on? Kadogan, Junge. Thanks to Peter for being here and for sharing his personal info. I hope you see more streams with Flo from time to time. 25 Euro, Digga, 545, 83%. Vielen, vielen Dank. Thank you so much. People like your appearance. People thank you a lot for your time. Thank you a lot for your information. Yeah, they just impressed by what you do, I think. And since I'm very passionate about what you do, I also talk a lot, you know, like about it. And yeah, I just explained the fact that it's kind of a little sad that they didn't get that much support for what they do. It's a gray area. It's a gray area, yeah. Should be. So yeah, how can we change that, you know? Like, they're going to have to make some decisions. You know, it's going to have to be. The problem is the geisha themselves, the older geisha, want to keep old school rules, but the old school rules don't go with the the customers. It's not the geisha. The geisha have not changed. It's the customers. The older ones who respect the old ways are unfortunately dying out, and the younger ones don't know the rules, and so it's a dilemma. It's a dilemma. That's a word. I was searching for a word. Dilemma. It's a dilemma. Also Leute, das Problem ist, es werden in der Zukunft viele Entscheidungen getroffen werden müssen über dieses Geisha-Business, denn es ist am Aussterben seit vielen, vielen Jahren. Und die älteren Geishas, die jetzt teilweise langsam auch sterben, oder die ältere Generation, wollen alles immer Oldschool halten, aber das Oldschool führt dazu, dass sich keiner mehr für dieses Business halt interessiert. Und es müsste eigentlich ein Movement passieren,
das Geisha-Business hat sich nicht verändert, aber er sagt, die Customer, also die Kunden haben sich verändert. Was nicht immer gut ist, denn inzwischen wissen die jungen Mädels teilweise schon gar nicht mehr, was es bedeutet, eine Geisha zu sein. Die Alten können es ihnen nicht mehr beibringen, weil sie teilweise gestorben sind. Und in Kyoto werde ich ihn gleich nochmal nach den Zahlen fragen. Es ist auch erschreckend, auf wie wenige das eigentlich geschrumpft ist. Es wird also auch kein Wissen mehr weitergegeben von den Alten. Und die Kunden, die eigentlich über viele, viele Jahre Kunden waren. Hello Peter and good morning from Berlin. I was checking your website again Okay. to see your paintings, but I couldn't find them. Oh, sorry. It was a friend from Berlin. Yeah. I thought she might have been watching. Ah, so no. I just had to check it. Okay, das ist jemand, der in Berlin wohnt, eine Dame. Und Peter dachte gerade, die hat irgendwas über den Kanal gesagt, aber das war irgendwas Privates. don't worry. I was like, oh, why is she calling? Yeah. Maybe she's watching. No, she's not. So, yeah, the problem is, Peter hat mir mal gesagt, dass es eigentlich auch so ist, ihr müsst euch überlegen, es gibt Kunden im Geisha-Business, die buchen Geishas über 30, 40 Jahre. Ja? Und die haben so viel Erfahrung in diesem Business auch gesammelt und so viele Geschichten, dass die ihr Wissen auch an die jungen Mädels weitergeben. Es ist also die Mischung zwischen den Müttern, den Häusern, wo die Geishas, wo die Maikos lernen, wie man eine Geiko, eine Geisha ist, und den Kunden. Und das stirbt alles aus. So there's the dilemma I just explained, you explained the other day, that usually long-term customers plus the okasans and the elders from various sides, the young Maikos get taught what it means to be a geisha. Now the customers change and also the elders are dying, so there's like a big dilemma that a lot of information just gets lost. How do we continue? Yeah, how do we continue? You know, a lot of people, the geisha culture started when women didn't have, you know, if you were a woman, unfortunately, this is not going to sound very positive, but before World War II, if you were a Japanese woman, you were a wife, a factory worker, maybe, a prostitute, poor, like homeless or like beggar, or a geisha. Yeah. So wife and then geisha sounded pretty good after all that. Yeah. You know, so it was now women have so many more opportunities, so the women entering it are not in it maybe for life like before. So that's changed. It's an ever change. I mean, it's like culture. Culture changes. Yeah. And it evolves. Sometimes it devolves. Hopefully it will evolve. Yeah, hopefully it will evolve. And I'm doing my best to help and do what I can to help it evolve in a forward motion. But Yeah, I hope so too. It would be very sad if it just increases further. You told me a number, like how many geishas were there in the 30s? Yeah, like in Kyoto. Okay, well, in the 30s there were 80,000 geisha in Japan. Wow, that's insane. Now there's maybe between 1,000, 2,000, maybe 1,000. And in Kyoto, like a few now years ago, maybe two. In 1930s, or about 2,000 in Kyoto. Now there's 220, 230. Don't quote me on those numbers. Ja, around there. Around. Also es gab mal irgendwas um die, keine Ahnung, 80.000 Geishas in den 1930er Jahren in ganz Japan. Bitte nicht auf die Zahlen komplett festnageln. Es geht ja um die Größenordnungen, zigtausende, Zehntausende. Und heute sind es irgendwas 2.000, 3.000, keine Ahnung. In Kyoto waren es mal, no, you said there were like 80,000 in the whole Japan, and now? Maybe 1,000, 2,000. In whole Japan? All of Japan. And Kyoto, 30s? 30s, 2,000. Okay. And So mainly 200. all. Okay, jetzt habe ich es. Also es waren mal 80.000 ungefähr in ganz Japan, runtergeschrumpft auf 2.000. In Kyoto waren es in den 30ern mal 2.000, wo es 80 insgesamt waren. Und jetzt sind es noch vielleicht 250 oder sowas ungefähr. Und das ist halt echt krass. Die riesige Geisha-Schule, die mitten im Gion steht, wird zugemacht, ist jetzt ein Hotel demnächst. Es ist halt wirklich verrückt. Es ist halt komplett am Abbauen. Und deswegen brauchst du halt auch Leute, die das buchen. Ne? By the way, we are like 55 people. That's pretty good. Peter wants to come to Germany. I have to know the date.
I will let Flo know. Ja, ja. Würde mir sagen. You let me know. I would like to do something in 2022 for sure. Yeah. Okay, let me read some chat. I didn't catch up with the chat at all. So, Freunde. Ich überfliege mal ein bisschen. Ich bin jetzt ein bisschen daher. Ah, that's a good question. That's a really good question. So, so someone's asking, after all those years living here in Japan, do you still sometimes feel that you miss out something just because you're Gaijin? There's some stuff you can reach for because you're Gaijin. I guess there will always be some stuff. There's some people we can't meet. There's some... Actually, for me, I don't think I missed out anything because of my Gaijin. I'm getting more access because I'm a Gaijin in some ways. Sometimes I miss out just because of my bad personality. Yeah, that's okay. But also, there's no one in Japan I don't think I can meet. I meet celebrities, I meet famous people, rich people. So, to be quite honest, it's not really about being a foreigner for me. Like, there's things I can't do, like get a bank loan if I don't have a certain visa, and things like logistically, like for documents and things. I can't vote. Things like that because I'm a foreigner. But, no, I mean, pretty much everything I want to do or people I want to meet, I've been here long enough that, yeah. But yeah, as I said, voting, bank loans, things like that. But if you're married to a Japanese person, she can do it. Ja, she can do it. Okay, also er sagt, für sich selber hat ihm manchmal dieser Gaijin-Bonus, dieser Ausländerbonus eigentlich eher mehr Möglichkeiten gebracht, als dass es ihm was verwehrt hat. Es gibt natürlich Sachen wie zum Beispiel wählen gehen oder irgendwie Bank, sich Geld leihen von der Bank oder so, das ist ein bisschen schwierig. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts, wo er jetzt sagt, dass es ihm verwehrt. Auch durch seinen Einflussreichtum hat er eine Menge Möglichkeiten, Dinge zu tun, die andere vielleicht in Japan nicht tun können. Deswegen ist ihm persönlich nichts verwehrt geblieben, um das zu beantworten. Ja. Yeah, I think it's also because of your access to things, your influence. For me, I think if I would live here 20 years, very normal, I wouldn't have access to some stuff still. It depends who you meet, It depends on who you meet, yeah. But then you have this key, Yeah, but also I met a lot of people who I didn't carry on the relationship, so I lost access. So I kept access. Like Ito-san could have said, see ya, but for some reason we kept sticked. And there's some people, you outgrow people. Some people like you because you're foreign and they want to show their foreign friend, look, I have a foreign friend. And then they finish and... It was nothing from the beginning. No, and in the beginning, they buy me a free dinner, yay! I can buy my own dinners. Yeah. Let me buy you dinner. Why? Yeah. My time's more important. I don't want to spend my dinner with you. Yeah. I don't give you buy me Kobe. I'll buy my own Kobe beef, But when you're new and like, oh, Kobe beef, I eat with anybody. Yeah. Those are many, many years ago. Yeah, many years ago. I get that. I don't waste my time. I get that. Someone still want to know, like, can you talk about like prices hiring a geisha? Because he said he doesn't know what it costs, but he would love to support. So like, what would he have to put in the piggy bank? Well, I mean, so let's say you want to go to Gion. Well, it depends. That's why I can never give an exact price because I have never gotten the same bill twice. Yeah. Honestly, I've hired geisha 1,000 times. But let's give that information. So, for example, if you go to a tea house, so first of all, go with a member or be a member yourself. So, are you going to have dinner? Are you going to just go for drinks? Are you going to hire one maiko or one geiko? Or are you going to hire a shamisen playing geiko and a maiko? It depends. Yeah, it depends. If you go by yourself and you don't speak Japanese, Moody. Impossible. Impossible, yeah. And you're not a member, you can go. So if you want to go to like an event and join a group,
that starts at about $150 for an hour with 35 other people. For example, I can take you my business. I'm not promoting my business, but what I charge, you want to go with me to a tea house, just one person, for 1 hour, plus a walking tour, $700. But including drinks and the Michael fee, everything included. Yeah. No dinner. And a night with a Michael. Well, an hour. The thing is, you can't hire them for an hour. Oh, okay. But, I can, yeah. but you can't. But what's $700? Well, you get an hour with the Michael in the private tea house and drinks and a walking tour with me beforehand. Okay. And my interpreting. Okay. Oh, I want to give that to you. Also, wie vorhin schon gesagt, but it's 700 for 2 people as well. 4 Personen, 150.000 für Abendessen? Was ist es jetzt, Yen oder Euro? I know what he's saying. I can tell he heard it's $10,000 for a Geisha party or something like that. Also das Thema ist komplex und deswegen gibt er keine Preise. Alles startet damit, dass er nie eine Rechnung zweimal bekommen hat. Peter hat 70.000 Mal eine Geisha geordert, manchmal die gleiche, also oft die gleiche, es gibt ja nicht so viele, und er hat nie zweimal die gleiche Rechnung bekommen. Das ist immer anders, das ist immer individuell. Und dann gibt es so viele Aufspaltungen. Willst du dazu noch eine Maiko haben? Wollt ihr, dass die tanzen? Wollt ihr Abendessen gehen? Wollt ihr, dass die noch Shamisen spielen? Soll eine andere Frau Shamisen spielen? Also es gibt 1000 Modelle. Und er kann zum Beispiel jetzt nur von sich reden. 1 Stunde mit einer Maiko, einer Rundtour durch Kyoto, also durch Skion District. Und er macht die ganzen Kontakte etc. bla, $700. Ihr könnt ja zum Beispiel eine richtige Geisha in Kyoto könnt ihr ja gar nicht normalerweise buchen ohne den Kontakt. Denn ihr müsstet Teehouse-Member sein, also das Teehaus, wo die lebt und arbeitet, da müsstet ihr Member sein. Da kommt ihr gar nicht ran normalerweise. Ohne Japanischkenntnisse schon gar nicht. Das heißt, ihr braucht einen Kontaktmann, eine Kontaktfrau, eine Person. Und das kostet bei ihm zum Beispiel $700. Eine Rundtour, 1 Stunde mit Trinken etc. bla, kostet 1 Stunde, ist dann aber eine Maiko zum Beispiel. Ja? Also man muss dafür Geld in die Hand nehmen. Ich denke mal, für $1.500, für 1.500 Euro kann man da was machen. Aber es ist halt kompliziert, weil es kommt wirklich darauf an, was man will. Kontaktperson wäre zum Beispiel jemand wie Peter jetzt theoretisch. Check my website. KyotoSitesAndNights.com. And that's a real experience, but there's set prices and set times. There's no varying. You're not allowed to say that. Oh. Sorry. I get banned. I get demonetized. You can ban me. Ja, also er sagt, man kann natürlich seine Seite checken. Ich verlinke das mal unten. Weil es gibt nicht so viele Kontaktpersonen. Also es gibt natürlich so Services, aber die Frage ist, wie reell, also einfach gesagt, wie reell wollt ihr die Tour? Es gibt ja immer so Massentouren. Ihr wollt zum Beispiel tauchen gehen in Ägypten. Dann könnt ihr da mit 100 Millionen Menschen an diesen gleichen Ort gehen. Oder ihr findet so diesen einen Local, diesen einen Experten, der sagt, wir gehen dann nicht hin. Und bei Peter ist das zum Beispiel genauso. Er ist seit 28 Jahren in diesem Business tätig. Er macht nicht das, was so Touristenagenturen machen, sondern er kennt diese Frauen alle persönlich, aus täglichem Kontakt über 28 Jahre. Und wenn ich jetzt zum Beispiel was buchen würde, ich hätte jetzt 2.000 Euro übrig, würde ich es über ihn machen. Nicht, weil ich ihn kenne, nicht, weil er mein Freund ist, sondern aber weil ich weiß, ich kriege was Reelles von jemandem, der sich damit über sein halbes Leben beschäftigt hat. Die Preise sind also sehr teuer. Ich sag mal, nimm 1.000 Euro in die Hand, dann kannst du auf jeden Fall was bekommen. Für 700 kriegst du halt auch schon was, sag ich mal. Es gibt auch was für 150, aber dann halt mit ganz vielen Leuten in einem Raum. Und da ist wieder die Frage, hat es die Authentizität? I was explaining hard. It's all about. It's complicated. Yeah, it is. And the question is, what do you want? Like, you can go to Egypt for diving, and you can go diving where everyone is diving. There's no corals anymore. There's nothing. Or you want to have this one local that knows everything for 50 years, and you go with him somewhere completely different. Yeah. And he says maybe it's a little smaller where we go, but it's way better. Yeah, exactly. So, the authenticity. What the hell? Authenticity is important for me. It's important for many people. I mean, there's many ways you can hire a Geisha, but not by yourself.
Yeah, being stingy destroys everything, someone says. Yeah. It's like if you go to a football match, you want to sit up high or you want to sit down low. Yeah. Different experience. Different experience. Some people like up high in the stands chanting and singing. Some people like to be on the first level where everyone can see you. Yeah, of course. No, you're right. And people know that. My audience knows that. Ihr seid sehr verständnisvoll. Ihr versteht es ja auch. Wir sagen Dinge und ihr versteht diese Dinge auch. Ihr wisst selber, dass man für mehr Qualität mehr bezahlen muss. Ihr versteht es. Absolut, Freunde. Ich bin froh, dass ich eine Community wie euch habe. Stefan schreibt hier ganz tolle Sachen. Vielen, vielen Dank, mein Freund. It's a very beautiful community. They understand that. Everyone is like, yeah, if you want something, they understand that. Right. They understand that. It's a very good question, though. It's not a bad question. How much Yeah, some people ask good questions. It's a very good question because you don't know how much it costs. Yeah. I mean, yeah. Also that question. That's a simple one, but it's a very how can they know? Exactly. It's a very good question. You live in that universe. That's with a difficult answer. That's all. Yeah. Unfortunately, good question, easy question, difficult answer. Cardigan says, I also very much hope that the geisha culture will be preserved and also publicity, public, like promoted through public. Without this form of entertainment, Japan will lose something very important. Absolutely, Cardigan. Ja, es wurden noch Mädchen an die Teehäuser verkauft. Das ist die dunkle Geschichte. Someone asked, wasn't it earlier? Wasn't it like that the girls got sold to the tea houses? That's more the dark old part of it. 100 years ago. 100 years ago. 100 Jahre zuvor, Freunde. Wow. Leider gibt es so eine, German culture is dying out too. Many cultures are dying, changing. Cultures must evolve or they will die out. Yeah. You can't keep everything like Kyoto, the old houses. They're made of wood. They cannot last forever. They have to be, to keep, who wants to live in a 500-year-old house that could fall down? Yeah, no. It might look good and I want you to keep it, but do you want to live in a cold house? Yeah. No. It's tough to live in those. Exactly. Yeah. Nobody wants to. People want convenience. Yeah. And people don't want to listen to shamisen. They want to listen to guitar or sing karaoke. Karaoke is more fun for customers. Yeah, look at the bars. I study traditional singing. No one can play the shamisen for me to sing. Yeah. Yeah, it's crazy, right? So yeah, culture. I mean, it's always changing. Hopefully it evolves. To Peter, I would actually save up and put up the money, €1,500 plus. Okay. Not only because the geisha fascinate me, but also because I would want to support his art. It would take time though. But yeah, he understands that. Kadogan, he's a very big supporter. He understands. Well, come to our event in Berlin. Yeah, get some event. You're gonna bring. I'm going to bring geisha to Berlin. I'm probably me hin. Also in Berlin wird die Geisha bringen, Leute. In Berlin wird die Geisha bringen. Within a year. Im Laufe des nächsten Jahres. COVID is, sorted. Yeah, that's the thing. Depends on COVID, but I would like to do it within a year. Was tun Japaner selbst für die Geisha und wer setzt sich mit Peter noch dafür ein? Teresa is asking, so she's very curious. She's asking, so who's right now? Is there any movement that tries to save? Do you know any movement that tries to save up the geisha world? I see a lot of documentaries recently on YouTube. Many people make videos about it. Yeah, that doesn't do anything. That's for their own good. That's for their own good. Yeah, the people who are making documentaries on YouTube, and they're not customers. They're not customers. Yeah. I'm a customer. Yeah. So it's okay. Just say. I put my money where my mouth is. People who make YouTube videos of chasing geisha. Yeah. They make YouTube videos. The geisha aren't benefiting from that. No. Oh, be in my documentary. I'll give you publicity. They don't need you. Everyone knows what geisha are. They don't need publicity. Yeah. It's like, come to Paris. Everyone knows where Paris is. Yeah. No advertising necessary. Geisha don't need advertising. They need people to spend and put their money. And doing these cheesy touristy things is kind of a double-edged sword. It helps for a bit. It's a band-aid. It's not a cure. Oh, maybe you'll help a little bit. But, for example, in tourists, it's great. I take care of it.
But the reason why I do it, because I'm a customer. And if you come as a tourist and hire me for a bit, you're my customer. But if you come one time and you hire a geisha and you never do it again, then it's like one-time customer. It's like people come watch you for one time and unsubscribe. Thanks, but no thanks. So they have to build, if they want to save geisha culture, foreign support can help, but it's not going to save it. They need to develop younger Japanese people who take an interest in it and become regular customers. Ja, also hier gibt's eine schwierige Situation. Ihr habt ja gemerkt, wie emotional er da auch wird. Das ist natürlich ein Problem. Nein, also es gibt im Moment nicht wirklich Support und die ganzen YouTube-Dokumentationen, die immer ganz toll sind. Es gibt ganz viele professionelle YouTube-Dokumentationen über die Geishas und über die Welt der Geishas. Ganz viele Ausländer kommen her, auch von anderen Städten im Moment. Ganz große YouTuber machen hier tolle Geisha-Dokumentationen. Alle machen Geisha-Dokumentationen. Jeder hat dazu was zu sagen, researched. Jeder schaut nach ganz vielen Informationen. Und die Informationen sind auch alle richtig und die sind auch alle toll. Aber im Endeffekt habt ihr ja gemerkt, da wird er auch sauer, weil er sich da halt 28 Jahre drin bewegt. Nicht sauer, aber emotional. Das hilft denen nicht. Das hilft den Geishas nicht. Die brauchen nicht noch mehr Fame. Jeder weiß, was eine Geisha ist. Er hat das verglichen mit jeder weiß, was Paris ist. Man muss Paris nicht weiter advertisen. Jeder weiß, was Paris ist. Und das Gleiche ist mit den Geishas. Jeder weiß, was eine Geisha ist. Und es gibt halt so viele Leute, die Videos darüber machen. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Keiner von denen ist Kunde. Oder die meisten nicht. Wir wollen keinem vom Kopf stoßen. Es gibt sicher auch Leute, die Kunden sind. Er ist Kunde. Seit 28 Jahren. Mehrmals die Woche teilweise gewesen. Jetzt immer noch mehrmals im Monat, wenn er kann. Sobald er irgendwo Geld übrig hat, bumm, rein da. Er hat es verglichen mit, das ist auch ganz toll, wenn Leute Geishas buchen, aber es ist auch ein bisschen wie bei YouTube. Stellt euch vor, jemand kommt auf meinen Kanal, guckt ein Video, subscribt, aber unsubscribt dann wieder. Das hat mir kurz geholfen, aber nicht für immer. Das heißt, er sagt, sich auf Touristen zu verlassen, die einmal kurz eine Geisha buchen, dann nie wieder oder dann in 5 Jahren mal wieder, das hilft nur kurzfristig. Langfristige Investition wäre, junge Japaner dazu zu bewegen, diesen Zweig der Kultur, is your chair okay? No, I kicked it. Okay. Diesen Zweig der Kultur wieder zu unterstützen und wieder schätzen zu lernen. Und das ist ein großes Problem, über was wir hier reden. Ich sage euch gleich, das ist kein kleines Thema, das ist ein Riesending. The thing is, what we just talk about is not a small topic for a 2 hours live stream. This is a deep shit. It's my book. It's your book. That's deep It's stuff. a documentary. That's deep stuff. Is there any way to support geisha culture from abroad? Good question. Beautiful question. Difficult. Well, yeah, I mean, I thought about starting up a fund, but if I do it, then people say I'm biased. Yeah, so yeah. It's when you come to Japan, go to see their geisha dances. I know it's going to sound really cheesy. Buy my art, my geisha art, because I put my money back into the geisha district. I hire them and I shoot them. So by supporting my art of geisha art, you support the geisha. I know that sounds really self-promotional, but it's not. That's how you can actually support a geisha, by supporting me and I put it back into the geisha. Also ihr müsst wissen, die Welt, in der Peter lebt, ist sehr klein. Es gibt nicht viele Leute wie Peter, die da aktiv sind. Das Kyoto-Gion ist winzig, Freunde. Es gibt da nicht viele Menschen. Das heißt, er sagt, es gibt nicht so richtig Wege vom Ausland her, was zu machen. Er hat mal überlegt, dass er so ein Fund macht, also so ein Spendenkonto, aber dann gibt es da auch wieder so viele negative Sachen, die auf ihn zurückfallen könnten. Und was er macht ist, er sagt, kommt nach Japan, unterstützt sie, das hilft ja trotzdem, auch wenn es eine einmalige Unterstützung ist, kauft euch den Service, unterstützt die Geishas, bucht euch eine durchaus. Und was man natürlich machen kann, und da sagt er, das ist auch keine Eigenwerbung und das ist auch wirklich keine Eigenwerbung, aber das stimmt halt auch einfach, wenn ihr zum Beispiel seine Kunst kauft oder wenn ihr bei ihm was bucht oder wenn ihr zum Beispiel seine Fotos kauft oder seine Washi-Prints oder sowas, dann fließt das immer 100% zurück, weil er ja dann wieder sein Geld in die Geishas investiert. Das ist also auch wieder indirekt eine Investition. Das heißt, wenn man zum Beispiel bei Peter irgendwas bucht in Japan, was jetzt wie gesagt hier keine Werbung ist für ihn, das ist einfach ein Fakt, man muss ja darüber reden. Du hast gefragt, wir antworten.
dann kann man sowas zum Beispiel machen. Aber jetzt vom Ausland, jetzt ein Spendenkonto oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du kannst natürlich bei Instagram theoretisch ein Profil aufrufen und kannst sagen, oh my fucking god, someone crashed. Ich wünsche euch, Alter, Digga, wer war das? Andreas, ich glaub's nicht. Andreas sagt, mal voll machen. Ich glaube, Peter has to go to toilet. Oh my god, what just happened? Ich muss das hierher machen. Digga, Andreas macht Donation Goal voll, Junge. Alter, Digga, selbst Peter muss jetzt auf Toilette. Du hast komplett zerstört. Schreibt ganz leger, mal voll machen. Digga, vielen Dank. Ich bin dir von ganzem Herzen dankbar, Andreas. Hier poppt das Donation Goal Ende auf. Ohne euch würde das alles nichts werden. Danke an alle. Das ist wirklich von ganzem Herzen. Das meine ich so, wie ich es geschrieben habe. Ohne euch würde das alles nichts werden. Danke an alle. Das passt zur Thematik von heute. Ohne euch, ohne jeden einzelnen Menschen da draußen kann auch dieses Geisha-Business nichts werden. Ohne die jungen Japaner, die heranwachsen, die nachkommen, die dieses Business unterstützen, kann auch das alles nichts werden. Ja, das gleiche gilt für diesen Kanal. Es passt wie die Faust aufs Auge, Andreas. Vielen Dank, dass du es heute voll gemacht hast. Es passt wirklich gut. Ohne euch würde auch dieser Kanal nichts werden. Ohne jeden einzelnen Subscriber. Ohne jeden einzelnen Kommentar, jeden Like, den ihr gebt, jeden Daumen, den ihr hochgibt. Die Kommentare, alles für den YouTube-Algorithmus, um die Videos zu pushen sozusagen. Ja, ohne das kann ich Videos machen, wie ich will. Bis in alle Ewigkeit. Wenn es keine Zuschauer gibt, gibt es keine Show. Das ist einfach das Ding. Vielen Dank und ohne finanziellen Support, ja, müsste ich halt gucken, ob ich was anderes mache. Wenn ich was anderes mache, gibt es weniger Videos. Oder andere Videos, einfachere Videos. Ich weiß es nicht. Es ist halt alles immer mit allem zusammenhängt und ich bin einfach froh, dass ich im Moment YouTube als meinen Hauptjob ausführen kann und so Fotografie und Instagram als meinen Hauptjob ausführen kann. Ich bin dir sehr dankbar. Ich bin euch allen sehr dankbar. Das Donation Goal ist voll gemacht. Thank you so much. Look, your face is covered by that little cutie cat. Oh, great. Look much better. Yeah, Andreas is a very big supporter of this channel. He's very passionate. He has a tattoo of the channel on his forearm. You mentioned him before. He's a crazy supporter. He found passion in this channel. He found motivation in this channel. Yeah, he just said, let's make the goal full. And yeah, I said, without you, this couldn't exist. And thanks to you all that fits the topic. Without every person out there, or like any person that puts money back into the geisha business, but without young Japanese people coming and keep feeding the business, you know, that cannot stay alive. You need constant feeding. Yeah. You need constant feeding. You need people. Without people that buy your art, without people spending money on you, booking you, whatever, you couldn't do what you do, you know. Exactly. You know? We all need those few people that understand what we do and support it, you know. Exactly. Regular customers. Regular customers. Just like your channel, regular customers. Regular customers. Yeah, it's hard. Regular support. That's the patron, the patron. But it's also us that have to bring the quality and have to bring the content, or have to bring the art. We also have to put something in, right? I'm working very hard to keep that audience, to grow that audience. That's why I'm here. Yeah. I support you. Yeah. I respect your hard work. Yeah. And I dedication respect my hard work. Yeah. You know, I study the lessons. Yeah, that's that crazy. nobody studies. Yeah, that's crazy. And we're gonna show that. You have to be. You have to. You know, don't just talk about it. You gotta do it. I'm gonna say that one more time because I don't think everyone knows that yet. Maybe not everyone watched the last stream or whatever. Ihr müsst euch vorstellen, Peter hat ja Kalligrafie, traditionellen Gesang, Shamisen, der hat ja alles Mögliche gelernt und studiert sozusagen in Eigenstudium, hat Zehntausende von Dollar investiert, um bei professionellen Lehrern das zu lernen. Er hat jetzt kürzlich traditionellen Gesang gelernt und war bei einer Aufführung involviert, hier in Kyoto in einem Theater, wo er vorher viele hunderte Dollar oder tausende Dollar in einen Gesangslehrer investiert hat. Ja? Das ist also alles immer ein Kreislauf und es kommt dann zurück. Without that doesn't work. Ja. Und weg ist es, Freunde. Vielen Dank wirklich nochmal an alle. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man jetzt donatet. Ihr wisst, in der Regel bleibt das trotzdem bestehen. Eigentlich läuft der Counter auch noch weiter. Ich weiß nicht, was passiert,
Wundert euch nicht, falls jetzt wirklich irgendjemand donatet, ich krieg's nicht mit, dann tut mir das total leid. Aber normalerweise passiert dann da immer noch irgendwas. Ey, vielen, vielen Dank, Freunde. Unfortunately, I will be a few years before I'm in Japan, so yeah, because of Corona, no one can come here, right? Like, ist okay, Kadogan, deine Einstellung passt, deine Einstellung ist gut. Ja, ja, crazy. So, gibt es Unterstützung für was? Gibt es Unterstützung vom Staat? Ich meine, das ist ja Kulturerbe. Nee, hatten wir vorhin, Dr. Loretta, gibt's nicht. Someone was asking same questions, is there any government support? Ja, gibt es wenig. Almost none. Almost none. There is a foundation in Kyoto called Okini Zaidan. Okini Zaidan. It's a NPO. What is that? Non-profit organization. Ah, NPO, non-profit Where organization. they have memberships and they do events and they sell tickets. So there's a... What's your opinion on that? It's good. You cannot talk about it? No, it's good. You know, it is supportive. It is. How it started was whatever. Oh, but okay. they become A business. yeah, it's a business, but they do support. So there is some support, and there are people. Unfortunately, a lot of the Geisha districts did crowdfunding during COVID, and they made some money, but they didn't open it up to the West. So it was only Japanese. So when someone asked how can they donate, they could have, but they Okay, they crowdfunded in Japan. in Japan only. So they lost a lot of potential there. well, a little, you know, but they, you know, whatever. But they just, you know. So NPO, the NPO you just mentioned is the only thing right now? Yeah, Okini Zaidan. That's the only thing? And now if you go to the Geisha districts, a lot of Geisha districts, if you Google them and find them, they do have, like, they sell merch now. I don't know how well they ship abroad. Okay. I don't know. Okay, warte mal, das können wir researchen, Freunde. Moment mal. Hier sind interessante Sachen. Let's, you know what? How can we find that? Like, how can, I want to send them a link. Well, let's try. Let's try it. I want to find it. Well, first of all, if you want to support not Kyoto, do you want just only Kyoto? Or? Let's go Kyoto. So try Okini Zaidan. Okini Zaidan. Is it... Zaidan. Okay, Freunde, wir probieren mal was. Vielleicht kann ich hier einen Link reinboxen. Okini Zaidan, right there. Right there, click there. Wow, that's in Japanese. That's all Japanese, though. No, this is Guillaume Corner, but they support that. Oh, wait, but this is not... This is just a PDF. There's right there, the Hanamaji. Ah, beautiful picture, though. Yeah. I like it. It's alright. Oh, that's smart. I should try this. Yeah, then you just be like everyone else. No, just for experience, you know? Not for, like... Okay, this is all Japanese. Foo. That's the thing. They don't cater to a foreign audience. But if you put it to Google Chrome, it will be translated. Okay, Freunde, Moment, ich probiere mal was zu schicken, aber lasst mich das vorher mal in Google Chrome reinhauen, weil dann kann ich euch gleich sagen, ob das auch... What the fuck happened here? Dann kann ich euch gleich sagen, ob das auch funktioniert. Ich hatte doch Chrome hier auf dem PC drauf. Chrome. Keine Ergebnisse. Ah, dann habe ich Chrome wohl gelöscht. Okay, dann machen wir es ganz einfach. Ihr haut das selber mal bei Google Chrome rein, installiert einen kleinen Language Translator und ich schicke euch mal den Link. Ich weiß nicht genau, was das ist. Das ist eine Non-Profit-Organisation, sagt Peter, die sich ein bisschen darum kümmern, die Geishas zu supporten, speziell Kyoto. Aber informiert euch bitte selber, das ist kein Aufruf. Das ist kein Aufruf, ganz wichtig. Ihr könnt da gerne vorbeigucken. Ich habe mich selbst darüber nicht informiert. Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. So this is a non-profit organization. How to find the merch? Oh, it's all in Japanese, so. That doesn't matter. Well, there's, I don't know, Miyagawa-cho. Miyagawa-cho. Kyoto, yeah. Yeah, Miyagawa-cho. They're from Kyoto. I don't know, merch. No, they're not going to have merch. Museum of Fine Arts. Miyagawa-cho merch, no. Miyagawa-cho, they have it. Okay, let's say Miyagawa-cho. Kyoto. Yeah, 10 things to do, you know. What Right about this? there. Miyagawa-cho Japan. Yeah, that's it. Right. Okay, and then look, Instagram, Facebook. Oh yeah, here we go. There's some of the girls. There, keep on scrolling. The goods, where the goods.
Kyodori. Music guy, movie, home. Nah, so maybe they just sell them at the. We can go to Facebook. Okay, Freunde, anders. Ich sende euch auch diesen Link. Das ist von Miyagawa-cho, das ist halt der größte, that's the biggest district, right? Second. Ah, the second. Der zweitgrößte Geisha-District in Kyoto, den sende ich euch auch mal rein. Die haben eine offizielle Website, da könnt ihr auch mal einfach rumgoogeln. Einfach, wenn ihr Bock habt, Freunde. Einfach rumgoogeln, einfach mal gucken, hier die schönen Informationen. Und die haben auch einen Instagram-Link und den baller ich euch auch direkt rein. So think of your grandmother, how well she uses the internet. That's how well the Geisha districts use the internet. Ja, also er sagt, denkt an eure Großmutter, wie gut kann sie mit dem Internet umgehen? Das ist ungefähr genau so gut gehen die mit dem Internet um. Die haben keine Ahnung, die machen irgendwas, was einfach voll unsinnvoll ist und deswegen kommt da eigentlich auch nur Müll bei raus. Die bräuchten eigentlich jemanden, der die richtig... They don't want to open the doors. They want to open a little bit, but they don't want to do this. So that's why they're shooting themselves in the foot. Ja, but now we have 3 pages, people can just Google around, you know? Yeah. Jetzt haben wir einfach mal 3 Pages, mit denen ihr näher an uns rangekommen seid, an Kyoto, an Peter, was er macht. Und viele Mädels auf den Fotos, zum Beispiel bei Instagram, die kennen Peter auch persönlich. Ja? Also das ist, ich sag euch das nochmal ins Gesicht, das ist eine sehr, sehr kleine Welt, ein ganz kleines Universum, in dem er sehr, sehr lange involviert ist. Es gibt einige Leute, die das auch sind, aber als Ausländer ist er der Einzige, der so involviert ist. Ja, there's not much content going on. That's actually sad. You can see that in the numbers too. Exactly. That's crazy, right? Ja, Freunde. Mehr können wir jetzt hier erstmal nicht raushauen. They haven't opened it. They unlocked the doors, but they haven't opened them. Ja, die haben die Türen, sagt er, unlocked, also aufgeschlossen, aber nicht aufgemacht, sozusagen. Ja, Freunde, das ist alles, was ich jetzt hier rausballern kann, erstmal mit Peter. Vielleicht geht da was. Vielleicht habt ihr da Bock, euch mal ein bisschen durchzudrehen. I mean, some people gonna research, inform themselves, you know, through you, they have new information they didn't know before. Yeah, there are pages, there are foreign English-speaking pages out there. There are lots of fanatics who like to research. Yeah. There's lots of information out there. Just not direct information. Yeah. Yeah. And kind of, they need a professional that would help them out with how the internet works. Exactly, and then believe me, I've been asked to teach the Geisha English. I've been asked to do photographs for them, but I'm a customer, so it makes a relationship weird. And then if they hire a professional who knows nothing about it, then it's ridiculous as well. It's like it's a balancing act. It's a dilemma. It's a dilemma. Oh my goodness. Word of the hour, dilemma. Oh my goodness. Someone asked, are they somehow organized in kind of like a bond or under the tea house, right? Well, but each Geisha district has a union. They have a union, and they have pages too, like internet pages, or how can we reach out for them? But that was Miyagawa, that was their union page. Ja, also es gibt so eine Union für jeden District, für jeden Distrikt. Und Miyagawa-cho, der zweitgrößte Distrikt, wo die Geishas aktiv sind, das ist sozusagen die Union, die Union. Da ist der Gion. But don't call them directly, they won't answer. Ja, aber nicht direkt schreiben, die werden nicht antworten sozusagen. Also only the Union directly. The pages, the email them, or if you can speak Japanese. Well, some tea houses have houses. It's all very sporadic now. Ja. It's a new thing. It's a new thing. Also es hat auch alles gerade erst so richtig angefangen, sagt er, mit dem Internet und Instagram und so. Es ist noch nicht ganz einfach. Ja, Freunde, Mensch. Wir haben zwar so eine Geschlechtsverteilung mehr, aber irgendwann verliest man das. Auf so einen traditionellen Arm und toll begleiten hätte ich schon richtig Lust, aber das ist meine Welt finanziell gesehen. Ja, da muss man investieren, Dr. Lowrider, da hast du recht. Das ist brutal. Das ist brutal. Yeah, you still have some energy left for a few minutes? Sure. I usually I aim for a little bit before 8. Kind of 10 minutes. Yeah, sure. Freunde, fragt noch mal ein paar Sachen, wir gehen demnächst offline, das wäre richtig gut. Lasst gerne auch mal ein Like da hier für den Stream natürlich, da freue ich mich auch drüber. Wow, YouTube just changed the interface. YouTube hat schon mal das Interface geändert. Hi, I'm Flo.
Oh, jetzt kommt ihr direkt sozusagen zu meiner Kanalbeschreibung. Das ist ja weird. Und man sieht direkt, wie viele Videos ich habe. 177 Videos. I already have 177 videos. That's insane. You are a machine. I do what people do in 10 years. That's insane. You can immediately... That's weird. They changed the interface. Yeah. I like the thumbnail though. You're just going... You're just boxing. Ja, auf dem Thumbnail Peter in Trainingskleidung übrigens, ne? Von der Boxing-Session. Macht jetzt wieder Kickboxing. Kickboxing? Kickboxing. He also says that's kickboxing. What do you do with him? He doesn't say it's something like, I don't know. No, you don't. It's kind of Muay Thai kickboxing. Yeah. Pretty cool. What is he specialized in? He's an MMA fighter. Yeah, he's just mixed. Is he? But he looks like a grappler. His ears are like. He's used to judo, a lot of judo. Yeah, but judo. he's also karate, judo, jiu-jitsu. But his ears are. He's a good trainer. He's cool. He's very real. He's good with me. Peters Trainer ist eine Maschine. Der Typ ist ein richtiger Streetfighter. Der hat kaputte Blumenkohlohren. Der Typ ist krass. Der ist völlig ruhig. Der hat eine richtige Kämpferseele. Der ist krass. Oh, you can show the stickers on the phone if you like. Is that too private? No, sorry. Schau mal Leute, so einen Sticker kriegt ihr immer, wenn ihr eine Geisha bucht. Davon hat er 2 Fotoalben. Tausende hat er davon. Tausende. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist wie Pokémon-Karten. Die bekam man, heute kann man die auch kaufen, bekam man nur, we have to cover eyes, because the camera has an eye focus. Die bekam man früher nur, wenn man, that's pretty good. Ja. Die bekam man früher nur, wenn man eine Geisha gebucht hat. Davon hat er Tausende. Wie ein Pokémon-Karten-Center. Remember me cards. Yeah, remember me cards. Their name and their district. Ja. No contact information. No contact information. Beautiful. Just remember me cards. Ja. Also Remember Me Cards erinnert euch an mich Karten, keine Kontaktdaten drauf, nur der Name und der District. Also sehr altertümlich, very old school. I like it. Yeah, they like to stick it on my phone. They do that. Ja, also die put. I had them on my forehead before too. Also die sind gut drauf, die Mädels, die hauen auch gerne mal die Dinger auf Peters Phone rauf oder auf sein I get drunk. Yeah, when you get drunk, it's like a batsu, it's a punishment. Ja, die bestrafen Peter dann. Let me check the chat. I lost the. Here. Oh, I have to silence that now. Ihr habt bestimmt schon darüber gesprochen, aber sind die Mädels organisiert, um sich gegenseitig Preise nicht kaputt zu machen? Das ist eine gute Frage. That's a good question. Someone asked a smart question. How are they organized so that they don't interfere with each other when it comes to prices and customers? The union sets all the prices. Yeah. And the union also regulates everything. So what happens if one district is underbooked and one is overbooked? They're separate. They split it? No, all districts are separate. Okay, so are the districts kind of interacting supportive to each other? No. Or more like they're teams. Okay, so one district is more in a competition to the other one. Friendly competition. It's a friendly competition, but they wouldn't support each other if one is. I mean, in the end, eventually, if one. I hire some geisha from another district. They're connected, but they're separate. Okay. And there's different rules for different districts, different prices for different districts, even different prices for different tea houses. That's why it's so difficult to talk about the money. Yeah. But what would happen if one district would like completely be underbooked all the time and wouldn't they disappear? Sign that up. And the other districts? See you later. Okay, cool. It happens. Kyoto used to have more districts. Now there's only 5. Also es gibt nur noch 5 Districts. Die Districts sind organisiert untereinander. Jedes District hat seine eigene Union. Bankrupt. Ist sein eigenes Ding. Und die haben eine freundliche Competition, aber sie interessieren sich auch nicht dafür, wenn ein District zum Beispiel ausstirbt. Dann ist es so. Kyoto hatte viele verschiedene Geisha-Districts, jetzt sind es nur noch 5. Die anderen sind pleite gegangen. Und das interessiert dann auch niemanden. Das ist eine Konkurrenz. Und ja, so that could lead. That could happen in the next 10 years. So one district. Yeah, one district, and then every geisha is there. I won't mention it. Wow, that's insane. But there's not that many tea houses in the district. So then the geishas would shrink to 100 or something. Yeah. Or 50. They still might. They should work together now. They shouldn't. They should combine them, but yeah. Maybe not combine. More like there should be like a, I don't know, plan B. You know,
There is none. Ne. Ja, krass. There's not even a plan A. That's not even a plan A. Als Peter sagt, es gibt nicht mal einen Plan A, also gibt es auch keinen Plan B. Ich habe gesagt, es wäre eigentlich besser, wenn die zusammenarbeiten. Er sagt, ja, vielleicht wäre es besser, vielleicht sogar besser, wenn man die zusammenlegt. Im Moment agiert jedes District einzeln, jedes District hat seine eigenen Regeln, jedes Teehaus im District hat seine eigenen Preise. Es ist sehr kompliziert, gerade wenn es um Pricing geht. Und ja, leider arbeiten die halt alle etwas im Gegeneinandersatz sozusagen. Gute Frage, Dr. Laura. That was a very good question. Some people ask smart questions. Like, No, every question is a good question. Geisha-Gewerkschaft als Logopäde, Geisha-Union. Keine Gewerkschaft. Ja, krass. Ey, Suzuki Bro, danke, dass du da warst, Junge. Vielen, vielen Dank. Komplett krass. Freue mich, dass du da warst. Schade, dass du los musst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Yeah, that's pretty interesting. They should, maybe it's a time to rethink about the competition part. Be more supportive to each other, with each other. I mean, some customers, including myself, are customers of all 5 districts. Well, that's tough, right? On the wallet. Yeah. Ja, also so wie er zum Beispiel, er geht in alle Districts und bucht da, aber das ist natürlich auch fürs Portemonnaie hart. Ihr kriegt jetzt erstmal alle hier einen Respekt von mir, Freunde. Frag Peter mal bitte, wer der durchschnittliche Kunde dort ist. Er Ausländer oder doch der reiche Japaner? The same guy wants to know, who is the average customer? Is it like a gaijin, or is it more Not gaijin. Yeah, or is it like the rich Japanese customer? Well, I'm not rich. What is the average customer? I'm an average customer. Self-employed. Businessman, Japanese Businessman. Okanemochi businessman. Yeah, koganimochi. Yeah. No, not what. You don't have to be rich. Yeah. You just prioritize. Yeah, it's prioritized. Yeah. I need them for business. So business people use Tiger. A lot of doctors, of course, professionals, lawyers, doctors, university professors, and self-employed people. Salarymen usually don't hire them. Ja. Also Salarymen, also so Büroleute. Family people. Ja, Familienmenschen und so eine Leute eher nicht. Er sagt, reich muss man nicht sein. Man hat halt andere Prioritäten. Manche fahren teure Autos. So eine Leute geben halt ihr Geld für die Geisha-Welt aus und leben da drin. Viele Businessmenschen, weil sie das auch mit dem Business verknüpfen und darüber auch das Geld machen oder auch Geld zurückbekommen über die Firmen. Und dann einfach Leute, die gut verdienen, zum Beispiel Ärzte, Universitätsprofessoren. Das sind so die üblichen, ja, man könnte sagen, Oberklasse-Verdiener sozusagen. Oder Leute aus der oberen Mittelschicht, die einfach eine hohe Priorität auf nur das legen. Das ist deren Hobby dann. So higher class earners or upper middle class that put big priority on just that and don't have a big car or something. And also you get business expenses. Yeah, business. When you're self-employed, you can have business expenses. If you're hired by a company, yeah. You know, if you work at the train station, you probably can't have Geisha expenses. Yeah. I explained that too, ja. Ja, er sagt natürlich, Selbstständige können es auch absetzen. Jemand, der natürlich bei der Bahn arbeitet oder so, eher nicht so. Yeah, it's interesting because we don't know. Yeah, I mean, they don't know. I know a lot of Japanese don't know. By the way, you guys are asking the same questions Japanese people ask, so don't feel like your questions are not good questions. They're great questions. Japanese ask me the same questions. Thank you, tell him that. Also er sagt, vielen Dank für eure Fragen. Kommt euch nicht dumm vor, wenn ihr Fragen stellt. Die Fragen, die ihr stellt, stellen auch die Japaner. Also die Japaner wissen genauso wenig oder das Gleiche. Viele wissen ja auch schon was von euch. Vielen Dank für eure Fragen, sagt er. Das sind sehr gute Fragen. Ja, I would say let's come to an end slowly. Lasst uns mal so langsam zum Ende kommen. Yeah, just important and great that you're here. For me, very, very important because I totally want to support what you do and want to support you not only as a person. I also want to find a way to communicate with my audience and tell them something needs to happen there, you know. And there's a lot of smart hats, there's a lot of bookworms and people that go after researchers, people with desire to support, people that immediately ask, where can I do something? I immediately want to do something. There's a lot of power in that YouTube tool I want to use in the future to constantly put out some information. Hey, don't forget that part of the culture, you know. And yeah, I'm very happy you showed me that. I couldn't do it before.
all I knew was what everyone knows. Oh, cool, there's a geisha. You know? And that's it. And that's enough for some people. Yeah, that's enough for some people. For me, it's not. I'm very happy to get more information. And I'm very happy to get it directly from you. And yeah, people appreciate your appearance very much. And I'm going to push as much as I can from my side in any direction. Everything you do and everything we create. Well, all I can say is everything I do and talk about the geisha, it's real. Yeah, that's it. No bullshit. I don't tell behind the scenes stories. I see a lot of stuff that's private for everybody. You know, there's private and there's public. Mm. I go a little bit further than just public knowledge. I give personal experience and personal knowledge. Mm. And there's no BS. I don't put them here. I don't put them there. I put them where they are. So it's all about being real. And they're real with me. And so, yeah, it's a fascinating world. They're powerful, strong, disciplined women. And yeah, that's what I love about it. They balance femininity and strength. Yeah, they do. And it has a nice balance. I was very surprised. I was spectating in that first day. I mean, that was my first time ever. So I was like, what is she doing? Yeah. And then, I was, like, well, she's just hanging on the bar and drinking. And then the way she interacted with you, I was like, fuck, I didn't know that, like, exactly. And yeah, it surprised me. It catched me the way it catched you, maybe. Like, I was surprised, like, wow, that's quite interesting. Peter bedankt sich auch und er sagt, wir haben jetzt eine Menge verschiedene Sachen gesagt. Er sagt, was ihn fasziniert hat an den Geishas ist, dass sie halt diese feminine Seite mit der starken Seite verknüpfen und halt diese Balance darin finden. Ich weiß gar nicht, Freunde, wir haben so viel erzählt. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Wartet auf die Doku, die kommen wird. Ich werde alles tun, um Peter zu supporten und das, was wir beide tun, zu supporten. Ich werde unter dieses Video alle Links, die wichtig sind für ihn und für Peter, runterpacken. I'm gonna put any link I can find about you under this stream so people can research about you. Freunde. Immer wieder gerne. One last thing. Thank you everybody for your questions. I really enjoyed sharing this time with Flo and all of you. So hopefully I'll see you again sometime in the documentary he's making for sure. Maybe another live stream. Take care. Be safe, stay healthy, and enjoy the rest of your Saturday. Sorry to get you up so early. No, it's fine. It's not early. Ja, er hat sich auch nochmal von ganzem Herzen bedankt. Bleibt sauber, bleibt gesund. Gerne mal in einem anderen Livestream wieder. Vielen Dank auch für eure Zeit, Freunde. I always check the livestream one more time before I leave to make sure I don't leave any crazy comment behind. And then I usually end. Dr. Lowrider, das ist eine sehr komplexe Frage, die will ich jetzt diesmal nicht beantworten. Someone asked a very complex question I'm not going to open. It's about the Yakuza as a customer. This is a completely different universe. Let's not dive into that. I'll just tell you right there, for the most part, the Yakuza are not customers. They have no financial involvement in the Geisha culture in Kyoto. Also, eine Sache möchte er ganz klar festnageln. Die Yakuza hat keine finanzielle Macht oder kein finanzielles Investment in die Geisha-Welt in Kyoto. Das ist das Einzige. That's the only thing. Kadogan, es gibt einen Haufen Bücher, ganz sicher. Someone is asking, are there any books about support that support the Geisha district? He's asking, is there any book I can buy, for example, that supports the Geisha districts, directly linked to the Geisha? Not really. That's a detailed information. No, they're all as I said, buy books, buy art from people who are actual Geisha customers, not people who are photographers that take pictures and sell books, who don't put the money back in. Ja, also er sagt, lieber Bücher, Kunst kaufen, wo ihr wisst, dass die Leute auch regelmäßige Customer sind. Fotografen, die ihre Bilder verkaufen, sind keine Customer durchaus und geben auch dieses Geld nicht zurück in die Geishas teilweise. Also big thanks. You're very unique. Thank you. From Teresa. She's very into you. Ja, Leute, vielen, vielen Dank an alle. Wie immer, bleibt sauber, Freunde, bleibt mental stabil. Morgen gibt es ein neues Video für Mitglieder. Am Montag ein neues Video. Ich habe ein paar Videos vorbereitet, auch neue Videos. Ich habe
Morgen gibt es ein ganz neues Thema. Morgen wird es ein richtig dickes Thema geben, ein richtig fettes. Hier im Raum hinter mir liegt ein Haufen Merch, über den wir reden müssen. Aber wir haben keine Übertragungsrate gerade. Der Connection ist super low. Freunde, morgen neues Thema. Morgen wird es richtig fett. Wir sehen uns morgen. Ich will nicht zu viel verraten. Wir sehen uns morgen. I'm gonna end the stream. Thanks for having me here. And then we're gonna see each other tomorrow. Arigato. Haut rein, Leute. Macht's gut.